mashakil bijere salambi wansulu kanina kulu hibu badu ya jama mashakil bijere salambi wansulu salam alaikum alaikum salam salam alaikum alaikum salam Fogo salam dema binadi beti ya kwani na kan belet ma fi fogo salam dema binadi belet ya kwani na kan shokol tatu ma fi fogo salam dema binadi shokol ya kwani. يا مرحبا يا مرحبا مرحبا. عامل شيس. أنا بسلم عليكم كلكم الناس اللي بيجوا بعدين والحسي قاعدين من platform landing zone on Face the True Media, Facebook and YouTube. So while I wanted to share also, while I have to do that, so I have to put another song. And then I will come back shortly. Shukran Katir. Ita kan fi hinak, I can see some people there. Please don't hesitate to share the video. Django, team manager. Junubi nasimata kundisa taide Kisa de muimle anawita Ugisa de sukeru indu mana kebir O kebir vya yata nina Abuta isa kala skerita dola Meato talata alifishar Mabibi ufamwele shwalta degik Akil fi beta tubika mushkila Lakin mafi mushkila Mata kore rabuna gainu Itafi zurup wele itapitap Mata kore rabuna gainu Zamanana sukera na geni tubu wana zadukan kumsari Ayakan sabu ayakan sukun lakinana mabi feki In everything you do kudu fibala take rabuna gainu In everything you do kudu fibala take rabuna gainu Zamanana sukera na geni tubu wana zadukan kumsari Ayakan sabu ayakan sukun lakinana mabi feki Zamanana sukera na geni tubu wana zadukan kumsari Ayakan sabu ayakan sukun lakinana mabi feki Utanin bigulita mababi nujua Utanin bigulita mabibi warabia Utanin bigulita mabiligo shokol Lakin mafi mushkila mata kore rabuna gainu Itakanta boda wala tamatam Itakana tala wala kangafiri Sakal sedi rabuna gainu Itakan sukar wala itakan kebir Sakal sedi rabuna gainu Ita businessman wala ta askeri Isakal sedi rabuna gainu And big up to the Asolas, yeah My homie Chris Levy In a jamming base meaning nothing to something In everything you do kudu fibala take rabuna gainu In everything you do kudu fibala take rabuna gainu Zamanana sukera na geni tubu wana zadukan kumsari Ayakan sabu ayakan sukun lakinana mabi feki
Tamanana sukera na geni dugu tubu wana zatu kan kumsari. Ayakan sabu, ayakan sukun lakinana mabi feki. Junubi nasimata kungisa taide. Gisa de muhimle ana wita. Ugisa de sukeru indu mana kebir. O kebir via yata nina. Abuta isa kala skerita dola. Meato talata alifishar. Mabibi ufamwele shwalta de gig. Akil pi beta tubika mushkila. Lakin mafi mushkila. Mata kore rabuna gainu. Itapi zuru kwele itapi tap. Mata kore rabuna gainu. Tamanana sukera na geni dugu tubu wana zadu kan kumsare. Ayakan sabu, ayakan sukun lakinana mabi feki. And everything you do, kudu fibala take rabuna gainu. In everything you do, kudu fibala take rabuna gainu. Can't go bird thing this. مرحبا بكم again مرة تانية. الناس اللي قاعدين هناك أنا بسلم لكم باسم ربنا يسوع المسيح. Today is Saturday 22nd February 2025. إن شاء الله انتوا كويسين. أخبار شنو من بلد، أخبار شنو من أهل ولا أحبة. أول حاجة من this platform تعزية خاصة. ناس قاعدين يموتوا كل يوم. موت بتاع الله وموت الناس بيشيلوا أرواح ناس بقوة، لأنه في ناس عاملين نفسهم هم بقى ياهو they are the owner of other people's life. They know when to take your life off and when is to leave you to live in this world. So أنا بعزي أسر فقدوا ناس بتاعهم أحبة بتاعهم، كان مقتول ولا كان مات موت بتاع ربنا. ده قدر. لكن المقتول طبعا معروف. في يوم هيجي ونينا هنسأل المجرمين they put themselves somewhere there just to target people, kill and cause some destruction في بلد بتاعنا. برا هنا في الدياسبرا also في ناس فقدوا ناس، وتعزية خاصة لهم للأسر، وربنا يعزيكم ويقويكم ويرفعكم برضو. أنا ما أعرف نبدأ من وين، لكن let me just start. So the topic is clear. South Sudan proxy war hosted by Kiir's regime. We have seen and noticed that lately the country is going through hell. Our people are going through rough time, and who was the cause? I will dive in that later on more deeper. But for now, let me say like مشاكل اللي قاعد يحصل في كل ولايات في جنوب السودان is not just out of blue, or is not just community to community wanted to fight, or one community wanted to fight another community for no good reason, but have been hosted, have been made by the regime system to make people community fight another community, so people can focus more on what is going on instead of focusing on what is government doing towards Junubin. So in the last couple of months, نقول شهر ولا شهر وشوية هسي, it's been going on in Tumbura, then happened in Western Bahar Ghazal, then happened في اتجاه بتاع معبان, also happened في اتجاه بتاع between في جونجلة between Bor community and Murle. So ده ما كان جبس كده, لكن حاجة منسق, حاجة مدبر. وانا فقط نسيت اذكر برضه ايسترن ايكوتوريا, وبرضه في اتجاه بتاع سنترال ايكوتوريا في لبنان, في ايسترن ايكوتوريا في حته بقول له نيولا, في اتجاه بتاع موغوي and other areas. So
that ma can out of just nothing have been organized, have been made to happen. أنا ما شفت لي بلد رئيس مثلا commit all this atrocity unless if this race or this president or prime minister or whatever he called himself can be kind of a dictator. So creating all this havoc just to remain in system, there is something behind it. There is always اصلا لما زول مثلا يكون داير يعمل حاجه هو داير يشوف benefit بتاع حاجه اللي هو قاعد يعمله ده شنو او مصلحته ذاته شنو في حاجه اللي هو داير يعمله. So انا ما شايف حاجه ده happen out of just nowhere. انا عندي couple of videos انا هرفعه بعدين عشان انا اتكلم فوق more and it's all related to what has been going on. بعد مشاكل ما كان happen في Eastern Equatoria وفي Central Equatoria في لبنان. Now the government start to look more into Upper Nile issues, like not issues but looking into how to create another havoc in that side of Upper Nile, particularly to be precise في ناصر منطقة ناصر. برضو أنا بقدم تعزية خاصة للناس بتاع ناصر communities بتاع ناصر which is Nuer community. ناس فقدوا أرواحهم هناك في حاجات اللي حصل امبارح. أنا سمعت قال في shelling وقع but I don't know how many people have been targeted and maybe eliminated or killed. I'm not too sure عشان أنا ما أقدر أقول حاجة أنا ما هنا. But again في مشكلة بتاعت ناصر أنا در نعرف مشكلة ذاته كان در نشرح مشكلة ده جزء منه أنا بعرفه. I will talk about it. حكومة ولا سلفاكير عمل رسم جونسون ويلينج مع واحد اسمه كون قام رسلهم وين كقادة يمشي يعمل disarmament في Upper Nile to be precisely في منطقة بتاع ناصر. ورينا عارفين يعني كان مثلا دولة دار يعمل disarmament للناس ولا للكوميونيتيز or زمان إنه كنا في السودان كان بيعلنوا بيقولوا بكرة ما في زول يمشي في شغل. تقوم الصباح تلقى الحلة كله مقردن. ده كان في خرطوم I remember that. تلقوا الحلة كله مقردن. بعد ما قردنا ده ما في زول بيطلع البرا برا والجوا جوا منطقة القردون كله. بعد كده عساكر بخشوا في بيوت بفتشوا محلات شنط يعني حاجات مثلا دواليب محلات اللي بيحطوا فوق حاجات تخزينات. بفتشوا محلات ديل بفتشوا أسلحة كان لقوا بيشيلوا. بعد مرات يمكن يشيلوك ذاتهم لكن بيمشي يعملوا معك investigation وبخلوك. So ده كان أنا حاجة اللي أنا I witness في خرطوم. ما كان عمره برسلوا جيش مسلح ولا عساكر مسلحين عشان يجي يتحجموا على الناس. But according to the regime in Juba, when they start doing that, they are deploying forces to Upper Nile. The forces reach Melakan, then from Melakan supposed to go to Nasir area to Mantiqa بتاعت ناصر. forces ده أصل أنت لما تسمع الرقم بتاعه ذاته خيالي. ده ما كان 7,000 جندي. 7,000 جندي هم لما يرفعوا على أساس إنه ناس ناصر بقى ما مرتاحين and they are not happy بإنه في disarmament جاي happen في ناصر في ولاية بتاعهم. And then all these forces are like the 7,000 are all really armed with heavy machinery and or heavy weapons. They disagree. هم يعني وقفوا على أساس إنه هم ما يسلموا أسلحة بتاعهم لأنه أصلاً من الآخر كده ما في insecurity ما في security في بلد. And they have been targeted several times before. So they're not going to give up their weapons. So let us go back again before I dived in more in this.
2 years ago شهر 12 وشهر 1 كان في disarmament عملوه في منغلا وفي برضه عملوه في جبل لادو area. When this disarmament happened في شهر 12 وشهر 1 مواطنين كان دقوا مواطنين دق كسروا ناس يدينهم وكرينهم، في ناس رقدوا مستشفيات وفي ناس ماتوا. كان أصغر جنة مات في منغلا كان عمره 4 سنة بيت 4 years only بيت كان اتقتل في منغلا. disarmament ما كان بصورة يعني موفقة لذاته بين مواطنين والناس الجايين يعملوا disarmament. But again أصلا disarmament اللي هم قالوا جايين يعملوا في منغلا لأنه كان مواطنين بتاع منغلا أصلا ما عندهم أسلحة. They are not armed. They are only civilians. They are ناس مواطنين. They have nothing to do with guns. لما هم جو ما لقوا أسلحة بقوا يدقوا مواطنين. قبضوا ناس، قبضوا youth even from age of 14 13 years old. قبضوا about 19 نفر including 2 سلاطين ولا 3 سلاطين I can't remember. So those people have been taken to Blue House. دقهم دق بطال دق بطال وشالهم عيال ده كله قفلهم جوا. في النهاية كمان طبعا انت ما لقيت حاجة. انت المفروض ما تمسك زول وتقفله جوا وانت اصلا ما عندك evidence ضده. You have no evidence. Okay, ناس ديل قفلهم جوا for couple of days and then government demanded that ناس ديل عشان يطلعهم اي زول يدفع كم كان زمان ده قال 25,000 ولا 30,000 بتاع South Sudanese pound. يعني اي زول انت عندك زول بتاع قبضه you have to pay money to release your relative. ده طبعا حاجه محير وحاجه بيحير الزول. يعني ليه انت جيت لكيس معين وانت جيت بيتي ومثلا ما لقيت and then you start to confiscate stuff like لقيت جولد انت شيلته، لقيت موبايلات انت شيلته، لقيت لابتوب انت رفعته. ده ما كان disarmament، ده كان اجرام وسرقه، ده النحب. اوكي، ده حاجه اللي كان حصل في منغلا قبل سنتين في 2000 I remember it was 2023 شهر 12 وشهر 1. يعني الناس كانت بتعيد كريسماس لكن ناس منغلا ما كانوا بعيدوا كريسماس. الناس دي كانت بتبكي، الناس دي كانت تعبانه من مشاكل اللي هم دخلوهم فوقه. At the end of the day كمان لول روي the spokesperson بتاعت South Sudan People Defense Force عمل اعلان فظيع وبليد وستوبيد جدا في ميديا على اساس انه ناس بتاع منغلا they're all rebel, they're all National Salvation Front. Let me take you back again to Nasser. What I see here, although وظيفة بتاع جونسون ولينج معروف you know like a leader بتاع disarmament to go and disarm those people in Nasser. When people start to notice that جماعة الجايين للديسارمament الأصوات بقت عالية قاموا غيروا على أساس إنه هم ما مرسلين الناس دي للديسارمament. هم مرسلين الناس دي عشان في فورسز كان في جوبا في ناصر خلوهم لفترة 10 سنين ولا في ناس بتقول 7 سنين وفي ناس بتقول 10 سنين. في 2 different statements, but the recording that I have is telling that 10 years. So في عساكر اللي كان في ناصر قعدوا لمدة 10 سنة وحسب هم دايرين شنو يغيروا الجيش ده. اللي كانوا هناك يشيلوهم ويقوموا يجيبوا شنو واحدين جداد. لكن السؤال اللي بس أنا سألت نفسي بو الناس اللي كانوا هناك 10 سنة ده how many of them عددهم كم؟ 1500 جندي كان في ناصر لمدة 10 سنة. Now to come and replace them by 7,000 another new 7,000 forces, that will ring your alarm براو. You will think about it twice. أول حاجة ناصر ما عنده بوضع مع أي دولة، ده منطقة وقاعد في وسط. ثاني حاجة ناصر ما عنده مشاكل مع مثلا نقول مع حتة تاني. لو كان في عنده مشاكل مع حتة تاني نقول يمكن جيش ده قاعدين يجيبوه كتير زي ده عشان مثلا to come and to protect the civilian. طبعا that's government's job.
or كان في مشاكل هو في border يلا في مشكلة between ناصر or border في ناصر مع another country, maybe عساكر ده بيجيبوهم هناك يوزعوهم جزء ممكن منهم احتمال يكون يمكن في border also to protect from encroachments or something like that. But all this is not there. So what is the reason 7,000 جندي واحدين ذاته جرهم من وين؟ من بحر غزال وواحدين جرهم من Western Equatoria. Okay, عساكر ديل واحدين جزء منهم جرهم من Western Equatoria, جزء منهم جرهم من بحر غزال. And that was confirmed في اي راديو. بتاع بحر غزال ده confirmed من اي راديو. لكن بتاع Western Equatoria طبعا هنا عندنا اخبار بيجينا من هناك. في شباب عساكر قال لهم دايرين نكون في جوبا, في شغل في جوبا. قشهم كده ركبوهم عربات جابوهم جوبا. لما وصلوا في جوبا قالوا دايرين نشيلوكم وين؟ في بودا. لانه في مشاكل في بودا. الناس اللي قاعدين يقتلوا South Sudanese ده we want you to go and protect the borders. ناس دي ركبوهم طيارات ما نزلهم الا في ملكان. في مشاكل في ملكان في بودا. من ملكان طوالي في بوابير, في بابور اللي كان انتوا شايفينه, بابور اللي في هنا ده في فيسبوك هنا فوق عساكر بتاعت ناس جونسون ولينج وباقي شباب ديل الماشين, جيش الماشين لناصر. So جزء حسب منهم ده اولاد بتاع مريدي, الشباب اللي في مريدي هناك العساكر بتاعت South Sudan People Defense Force, and some of them from بحر غزال. So you will ask yourself, why is all this about? Can فعلا هم disarmament, what is it, and why is government is doing that, or the regime is doing that? أنا هشغل الفيديو, وانتوا تسمعوا الفيديو, and then I will continue to الفيديو اللي أنا داير أشغله. فيديو ده ده ناس leaders قادس بتاعت IO اللي في جوبا. طبعا لما نقول لك قادس بتاع IO they're all in Juba. The lawmakers they are not happy about what is the government doing, deploying forces to Nasir and cause so much fears in civilians, and they ask the government to stop that. So let me play this and then I will go back. Forces that do now prepare to be deployed in Nasser to replace the forces that already in Nasser for the last 10 years. So, but we raise a concern about the composition of that forces that are in Malakal. We heard that the forces are composed of a small number of the SSPDF or the Unified Force that was brought from Northern Upper Nile, and also some forces of Agwelek, which belong to General Oling, and also the other forces of Abu Chok. We object to this composition because the Agweleks and Abu Chok forces are not integrated into the SSPDF forces, and they are not part of the necessary unified force. So we therefore object that deployment and composition of that force. We appeal to the أنا أقدر نمسك حتة اللي هو قاله ده. أول حاجة عشان تعرفوا الرجيم ده stupid ومخهم ذاته في كورينهم. Okay? Let me say this. أول حاجة أنت مسمي نفسك حكومة في دولة. كويس؟ مسمي نفسك حكومة في دولة، ما إنه أنا عارفك أنت ما حكومة، أنت ما وصلت في مرحلة بتاع حكومة أصلاً. But you name yourself أنت يا هو government. اللي بخليك شنو تاخد يدك مع forces اللي لسه ما عملوا لهم integration في دولة. They are not national army. They are militias. ميليشيا بتاع أبو شوك ده تابع لجروب بتاع الشباب بتاع بادان في أبا نايل. أوكي؟ جروب بتاع أغولك تابع لجونسون أولينج. Two those groups of militia, the militia طبعا بتاع community, زي white army. They are just similar to white army. White army is militia that they protect land بتاع Nuer. Agolek is militia بتاع Shuluk that they protect nas بتاع Cholo. Abu Shok militia بتاع Padang
قاعد protect community بتاع دنكا padang. البخلي رئيس Salva Kiir to take these militias to send them في ناصر شنو. mentally like an insan agil say you just try to digest this. Try to digest it. البخلي حكومة في الدولة شنو يتعامل مع ميليشيا كان فعلا هم مجرم. مننا من بدري قاعدين نقول دولة ده ما عنده جيش، ما عنده national forces، ما عنده national army، لكن Salva Kiir is like هو خاطي نفسه على اساس انه ما يسمع لاي زول and he only wanted to deal with militias ناس دود كوبين، ناس توك، ناس منو ماتيانغانيور، ناس حاجات ذاته اسماء بتاعهم مفروض ما يكون ذاته قال في national army. Those are the people that Salva Kiir is dealing with. That's the thing, the people that the group with the militia that Salva Kiir is dealing with. This is whereby people are dying left and right because those forces are not trained to respect citizens. They are not trained. When you go to when you get into the community level, you go to the community. There is certain things that you do, certain things that you don't do. They are not يعني ما حلفهم حليفة بتاع إنه أنت لازم تحمي الوطن وتحمي الدستور وتحمي المواطن. ناس ما بيعرفوا حاجات دي الميليشيا اللي بيخلي ruling بتاع الدولة شنو الruling بتاع party ولا whatever they name themselves to engage with militias. ويجي يقول لك قال انا ما ماشي نعمل disarmament. بما انت كمان ما ماشي تعمل disarmament انت ماشي تقتل ناس ناصر، ماشي to commit another genocide to Nasir community. That's the only thing I can say here. انت ماشي to commit genocide زي 2013 انت كان عملته في جوبا but this time في backyard بتاعت ناس نوير. or انت ماشي تعمل disarmament والبقيل ادبوا معك هناك في ناصر you will just slaughter them like a chicken. ما في حاجة أكتر من ده. بعدين جونسون أولينج ده هو مأمور عامرينه يعمل حاجة لأنه هو already بقى حاسة شغال. ما في زول يقول لنا تبشلوا حاجة أنا بعرفه. سلفا كير عينه ووداه وظيفة ووداه رتبة ووداه تعليمات يمشي ينفذ الشغل. زول لك commit any crime ده قد يكوميت في اسم بتاع سلفا كير، ما في اسم بتاع كوميونتي بتاع الشرب. حتى أبو شوك نفسه they are the one responsible. Salva Kiir will be responsible for all atrocities الميليشيا ده عشان يعملوا against the citizen of Nasser. Let me continue with the voice. Citizens and JDB to carry out a thorough investigation about what is happening in Nasser, said that they will bring the facts as it happens on the grounds. And also we appeal to the leadership of the SSPDF, the Minister of Defense, and the Chief of General Staff to suspend the current processes, said that we have an opportunity to talk to our peoples and brief them about the current situation and also try to elevate the panic that now is happening. Samin Zolda is begging, is appealing to Chief of Staff, okay, and Minister of Defense to stop sending troops to Nasir, and possibly maybe he wanted more to return these forces back home or to return them where they're supposed to be returned. Nas Abu Shoker Jamahallum, Nas Agoleker Jamahallum. لأنه عشان انت لما انت تقوم ببرنامج بتاع disarmament في certain stuff that you're supposed to do as a leader that have mind, leader that have brain, leader that have wisdom, leader that have knowledge. ما dictator like Salva Kiir.
leaders that have knowledge how to disarm communities, how to disarm people that have armed the community. First of all, he's supposed to provide security. Security is very important, and security is one of the agenda or one of the bent al-fifi اتفاقية بتاع 2018. Al-Hassa Amalobiga Gali Arsis or whatever between him and Riek Machar 2018 agreement. Al-Amalo Sainu fi Khartoum. He's supposed to implement the security. Huh? That's the simple thing that Salva Kiir should do. Security في محل شغل في راكد ناس قاعدين ياكلوا يشربوا الناس بيجا ما قاعدين يقتلوا بعضهم نو انت كان سالت ذاته كلام كان ده اي زول will hand it over without even you like wasting so much money. They're like كم جيش they're like 7,000 جيش اللي يجوا في خرطوم ما كان ديزامن قاعدين يعملوا ببوليس عادي ده ما فوقوا جيش. لكن عشان دولة ده حسب بيجا دي دولة بتاعت dictator يا شغال فوقه. You can see anything bigger national security وجيش. بوليس ده ما بتسمع صوتهم ما بتعرفهم فيه ولا ما فيشين. ده حاجة ما ده الحقيقة. يعني في جنوب السودان ناس في منو قاعد يشوف بوليس بينه غلط. مرات ذات تفتح بالك كيس حقك ده بيلخبطوا بيمشي بيند اب في بلو هاوس. You or somebody اللي تقعد تعمل مو إجراءات. You will end up in blue house. وبلو هاوس ده ما محل بتاع سجن بتاع مواطنين civilians. يعني حاجات الفي كير قاعد يعملوا كله تحديدات وتخويف لمواطنين بتاع جنوب السودان عشان اي زول يكون شنو accept living under his control. حاجه اللي قاعد يحصل في ناصر ده حاجه مقصود وحاجه مدروس وحاجه خاطينه اصلا دايرينه عشان يحصل the way that they wanted this thing to happen. Salva Kiir قال شنو في كلامه؟ Nuer and Equatoria will pay for for killing of the Dinka. أنا ما بعرف 1991 ألونغا إنك كوركوبو ده happened كيف. I don't really have any enough knowledge about it. But that thing is still just clicking في راس Salva Kiir. It's still just working في راس Salva Kiir. لكن أنا قاعد نشوف ده propagandas because في Clubhouse أو لومباري لما الناس يموا بالdeployment بتاع 7,000 to go and disarm the Nuer in Nasir ناس padang بيجا مرتاحين هم قال أرد ده ذاته أرد بتاعهم يا ناس Nuer شالو. Now those forces will come and give them freedom to return back land بتاعهم الشالو. أنا مما الله خلقني ما سميت ناصر ده بلد دنكا. مما ربنا خلقني في الدنيا ده ما عرفت يوم واحد قال شلوك ده بلد ملكان ده قال بتاع دنكا. لكن لما سلفا كير مسك بلد حاجات دي كله بيجا بتاع دنكا including Equatoria كله بيجا ده بلد بتاع دنكا. باقي ناس ديل كله منهم حقوق في جنوب السودان. باقي ناس ديل كله ديل جمع جا. Nuer they have to be dislodged, sent out to Ethiopia. Equatoria have to be sent to Congo ولا Uganda ولا Nairobi ولا وين ولا Central African Republican وناس منو have to be sent when ناس يعني وزعونا بالبسيط كده يعني من الآخر وزعونا نحن ديل ما تابعين للجنوب. هم الوحيدين تابعين للجنوب and now the business that they doing implement agenda بتاع kingdom. كان ما زي ليه في شنو ليه بس ناس تانيين يبقتلوا all the time. Why? في خوف. أنا برضو داير أشيلك شوية ورا. لما وانيقة طلعوا وانيقة جربوا كذا مرات. كل مرة بيزحوا من كرسي حقه بخطو زول. تاني بيشيلوا برجعوا. تاني تباشي بيشيلوا برجعوا ورا. وانيقة كان قاعد accept. وما عشان وانيقة كمان ما عنده ميليشيا زي رياك مشار. ولا like باقي ناس تانيين ديل ناس توت كيو ناس منو. يعني الريموفل بتاع واني كان قصدا
اول حاجه هم شالوا السينيورتي برا من SPLM عشان ما يقولوا قال الشغل ده كان بالسينيورتي like لما كان سلفكير جا في كرسي he came through seniority. Okay, now they took قال seniority برا. Now عشان يطلعوا واني بقى في اسابيع الفات ورا دارين يجيبوا بولميل لانه الزول اللي كان ورا سلفكير immediately ده كان يهو وانيجا. Anything happened to Salva-Kiir, Waniga is the one to take the place. لكن because he's Equatorian, he's not trusted. وبلد ده إنما ناس وانين نجينا من كونغو according to the story. إن نجينا من كونغو, إن نجينا من Ethiopia, إن نجينا من وين. So Wani doesn't deserve to be leader. After 40 plus years that he fought to liberate this country. 40 plus years. ده ما كان حاجة بسيط, ده عمر إنسان. واني ما كم 40 سنة في SPLM. لكن عشان يطلعوا from نائب رئيس يقودوا general secretary بتاع party, that's an insult. It is an insult. برضو واني ما غضب ما زعل. He's normal like the way that they always do things to him. وكرسي شالوه ده لمنو ده لبولميل عشان بولميل جنا بتاع جنگ وده نسيبه. And he's the only person that will protect Salva-Kiir not to be taken to international community court. في الجرائم الكل هو عمله. لكن بولميل ما على كيفه. حتى كان بيجا شفتها تيك جنا كير ذات يا كان جبي رئيس. Salva-Kiir will be taken to court. Salva-Kiir عمل humiliation لجنوبين ده ما في زول قلبه ما وجع. في جنوب ده كله كان بيجا دينكاوي ذاته. ما في زول قلبه ما وجع في جنوب ده من كير. كير deserve to be شفته يداكو جسمه زي النمل. ما تقول قال عشان انتوا عندكم power today. No. في حاجة بيجي وسلفاكير بلقى حقه. جسمه ده هيوجع زي ما الناس اللي هو جالهم جسمهم. دم بتاع الناس ده ما هيمشي خسارة. عيال بتاع الناس ماتوا innocently have been killed in cold blood. They did nothing. The only سياسة Salva-Kiir بعرف labeling all communities as a rebel, labeling all the leaders like you wanted to make inqilab, you wanted to make coup, you wanted to do this, you wanted to do that. بس عشان يطلعوك برا من position وعشان يطردوكم وعشان حلو يجي يقتلوكم يدقوكم the way that they create في بعد دنكابور في شرق استوائية. لخبطة في النهاية طلع الناس ده قال ده الناس ده oppositions ما يكون موكو يا المعرس ما يكون موكو يستيد قال الناس دي كله دي opposition ومن يا قال جي شاكلوا ناس جيش يا ناس جيش شاكلوا معهم طردهم لحد محل اللي هم المشوا فوقه. This useless call مايكل موكوي. حكومة ما عنده برنامج. انت كان سالت الناس مايكل موكوي برنامج بتاعكم شنو ذاته في السيستم اللي انتوا قاعدين فوق ده؟ بقول لكم واحد تاني كده في كلاباس قال ما عندنا اجنده هسه اجنده بتاعنا لحد لما كان عملنا انتخابات بعدين. قال they don't have agenda as an SPLM. They don't have agenda. These people are just ruling like that, like ناس في bush. They all still have mentality بتاع خلا ده كلهم قاعدين فوق في خلا ده يا قاعدين rule both this system, ruling both this government in the دولة with no constitution, no security in place, no clean water, no education, no health system, nothing. يمشي يجيب لنا مني يجيب لنا تاني حرامي تاني جديد اسمه بولميل. بر حرامي اكل قروش بتاع الرودز ده كله كونستراكشن المفروض يحصل. رودز اند بريدجز اللي كان المفروض يحصل في جنوب السودان ده قروش حقه انتهى وين؟ في جيب بولميل. حامل بليونز بولميل ده ما ادود بيت سلفاكير اكله.
Sara nahabo. How many billions? Nas del majo sakit. Nas del jo min khalaq mujahizin agenda bita looting and sarga و حاجات دل ده an agenda على اساس انه to rule this country for 200 years that agenda is there. حصل يا دوب ناس قاعدين يحسوا ب what is going on, what is happening. مالو حاجه كده but the agenda was there long time ago. Long time ago agenda that was there. It's just matter of taking long to be implemented, but now it's been seen by anyone what is going on and what is happening. أنا بشغل لكم فيديو واحد الكير قاعد يتهمبوه يا الناس. لو جيت عرفتوا زول نازل سمجن بقول لا 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 ده ولد بتاعنا ما مشى لمتبردين so لما انه جلاب ما كان عنده زمن كان يحقق to find out who is the real culprits بضرب المواطنين ده كله we cannot do it عشان نقتل الناس بتاعنا because of لو جيت عرفتوا زول شفتها كلام بتاع سلفا كير وده يجرب نفسه مع حكومه بتاع الشمال زمان بانه حكومه بتاع الشمال زمان لما كان يجي في حته ويلقى متمردين ويقبضون اهله كان بيقول لا 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 ولدنا ده ما مشى في التمرد والجيش بتاع السودان ما كان بيعمل انفستيجيشن بضرب ناس ده طوالي كله ما فاميلي بتاعهم you know. And this is exactly what Salva Kiir is doing today. This is exactly what he's doing today. بأنه في واحد من ريكوردينج أنا ما لقيته، واحد من لايف فيديو حقه برضه أنا ما لقيته، فيديو بتاع سلفا كير بأنه هم لما يمشوا في غورة يلقوا عساكر أولاد المتمردين اللي بيمشوا تمرد ده فاميلي بيقول لا تمام متمردين، مع إنه هو عارف بأولاد ده بيمشوا في خلا بيلبسوا كاكي بعملوا إجرام بقتلوا ناس. يلا بيجي تاني بيجي في حلة بيجي بيلبس قماش ملكي بيمثل كأنه هما متمرد. لما يجي يسألوا أهله بيقول لا 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 جنانا ده ما مشى تمرد. لكن أني قال أننا ما بنعمل كده، أننا ما بنقتل الناس بتاعنا. سلفا كير قاعد يقتل الناس بتاعنا 24/7 بس تهمة يتهموك عشان يقتلوك. انت كان ايكوتوري، انت كان نويري، انت كان منو، انت بس كان دي ناس الهم ما دايرينه يتهموك يقول لك انت متمرد، يرشوك تحت انت مع اسره بتاعك، انت مع عيالك، انت مع مرتك، يعملوا لك حاجه دايرين يعملوا حاجه. دايما انا قاعد نقول حاجه لسلفا كير قاعد يقولوا just translated to the opposite one. كان قاعد يقول لك ان ما دايرين نرجع البلد ده في war. Many times Salva Kiir is telling us I don't want to take this country back to war, but now you can see ناصر في مشاكل. Western Equatoria as I speak today في يامبيو لسه في شكله في ضرب. امبارح بالليل صوت بتاع النيران ده شغال امبارح بالليل. لا ده في زمن بتاع بالليل طبعا يا دوب ما اصبحوا في ضرب في يامبيو، في مشاكل وين سلفا كير ما بيقول لك كلام وانت تصدق كلام حقه. I don't want to take this country to war, I don't want to kill my people, I don't want to do this. Just take the opposite side of it. Take the opposite side of his statement, because this is exactly what he's going to implement. The man is never honest, never have had for this country. Man do قلب للبلد ده، man do قلب للدولة وللجنوبين، man do قلب على أساس إنه هو يحس بإنه he's leading people and he have right to protect his people. في مشكلة بتاع ناصر ناس مو يوم طلعوا أولمبارة عملوا statement نوير بتاع مويوم
قال كان سلفا كير دير يكونتينيو يرسل جيش في ناصر هم بيمشي بيعملوا هجوم وين؟ لتويتش مايرتد لواراب ايمين هم هيمشي يهجموا واراب. واراب ده محل سلفا كير جا منه، ده ولايه بتاع واراب. يعني تحديد بتحديد وايت ارمي بتاعت مايو نوير بتاع مايو حددوا الناس واراب. وحاجه في فيسبوك you go to Facebook you will find it. وفعلا في مشكله كان حصل هناك صغير امبارح، في ناس جاك او they raid cattle from واراب كم زرايب بتاع بقر you know. يعني he's the one creating all this proxy war between community to community, between قبيله مع قبيله, between عشيره مع عشيره, between منو مع منو. الناس ده ما قد تشكل out of blue. شكل ده كله created by Salva Kiir مايردد. راجل ده ما قد يشبه من دم, ما قد يشبه من شراب دم بتاع الجنوبين. The evil spirit that he have only wanted blood of innocent people. خلينا انا اشغل فيديو واحد منه هو حدد فوقه Equatoria and Nuer will pay for the killing of Denka. Hold on a minute. He does not care for the citizens of South Sudan. He cares for his own position. He did what he has done. Dr. Kiir and the Nuer has actually made crisis just the same like what happened in 1991 in South Sudan. Ita semito Dr. Riak yaga the cause problem for Junuba Sudan. Dr. Riak and Nuer. Dr. Riak and Nuer yaw cause problem with 1991. The guy Shalom Bugul, I forgive Riak, but that thing is still inside him. The evil spirit that is still inside him. Best gadamul kodok. Best kulumaro bugum minom zera by another new agenda. His heart is full of hate. Zetagi al ferasora. Galbu malyan wasakha. Huh? Let me continue play this. Many people have died here in Juba. Many people have died in Akobo. He slaughtered everybody in Bor. Girl, many people died for Juba. Many people died for Akobo. He slaughtered everybody in Bor. Yani Riak da kan slaughtered everybody in Bor. Kana lela ma fi nas tanin ismu Denka Bor fi Junub Sudan. Yeah? ما دي حقيقة يتقال. وفي كوتوريا هناك ده الناس من الناس الماتوا ده ما دي كل South Sudan people defense force يقدر يقتل الناس. He wanted to put it all in Riak. I'm not an IO supporters. لكن حقيقة يقولوا هو ده يخد كله وساقه حقه هو قاعد يعمله ده. حقيقة قاعد يحبن في كوتوريا region كله. قاعد يحبن through Denkabor and militia بتاع Salva Kiir. I don't want to call them national army. Because those are the Dutkubeng, nas Matianganyor, nas Tok Wales Mumunu, del yao militiat al Hasara, Shagalin fi regime bita Salva Kiir, plus those of national security. And they are the one targeting people, they are the one killing people. Hatta kan reakin dufogo dile, lakin dile al akbar dahu. Alila huya hu rais bita dawla. He have power to control everything. The way that he's issuing decree, the decree all the time, he's supposed to issue another decree to put everything in place. Security arrangement, everything. But he's so reluctant for some good reason that known to him, good reason that best known to him for the agenda that he has in his heart. Now, I would like to make it clear to you that Dr. Kiir and the group in Equatoria, Dr. Riak and the group
of Equatoria. Let me return that little bit small. Asma Goes. Equatoria and the Nuer have to account for the death of Dinka by this country. شفت كمان المجانين بيصفقوا. شفت كيف؟ المجانين اليوزلس لو ميكرز ناس برلمان بيصفقوا كأنه زول ده قال حاجة كويس. Including those some Equatorians في جوا هناك. Some Nuer في جوا هناك. في برلمان ده كلام ده قالوا ده. Some Nuer, the Dr. Riak and his group and the Equatorian will pay for the killing of Dinka. ده الرئيس يا بقول كلام زي ده. رئيس بتاع الدولة يا بقول كلام كده. وفي لسه ناس شغالين عندهم. في ناس لسه شغالين licking his boot. في ناس لسه شغالين begging him like a good person. Like he've done something good للجنوبين. مع إنه إحنا عارفين سلفا كير مين جا في البلد ده في الدولة بتاعنا بتاع جنوب السودان مين أخذنا independent. ها؟ سلفا كير ما نيونغورا مواسير ذاته كان في جوبا كله بيجا راستي. كله بيجا ما شغالين. مويا ما كان في جوبا شغالين مواسير. هسه شغال ما شغال. ناس حي ملكان ناس وين ناس نمرة 3 مالدين ما كان كله فيه مواسير. مواسير راسه شغال ما شغال. كان في كهرباء هسه كهرباء في كهرباء ما في. ها؟ يونغور مستشفى تاع جوبا تيتشنج هوسبيتال لا كان فوق سراير محلات مراتب كويس. لكن هسه from that period of time until today ما في زول فكر عشان يعمل upgrade لمستشفى ده ولا to bring new equipments في hospital لا. شوارع ما في. Bolmel is busy swallowing the dollars. Like إتاين غنماء باكل كيف؟ غنماء ببلا لكن بعدين لما نيجي ينوم بالليل هو بيستart يطرش أكل ده then he start to chewing it again. chew it تمام كده تاني يرجع يبلعه تاني. That's what Bolmel is doing مع أدود بتسلفكير. gold بتاع Eastern Equatoria بتاع لبنان بتاع Western بحر غزال هناك في محل بتاع كافيه كينجي محلات ديل. they just swallowing this money دولارات اللي بيجي من ورا الذهب وحاجات ديل diamonds بتاعت Eastern Equatoria شجرة تيك هناك قاعدين يقطعوا ناس مهوغني. ها oil هنا في Upper Nile. These people are busy just swallowing the dollars. ولا في development واحد زي بيجي. as long as Salva Kiir قاعد في السيستم ده يا جماعة انتوا ما حتشوفوا خير ولا خير حيشوفكم. ولا حتشوفوا خير ولا خير حيشوفكم. لأنه التماسيح ياهو قاعدين في راس ناس. مجرمين رباطين مافياس يا قاعدين في راس ناس. خير يجي من وين؟ بركة يجي من وين؟ Because some of us that are allying mom في إجرام. Some of our leaders من قبائل تانية they are allying mom عشان يعيشوا عشان to loot also. ده حاجة ما في زول داري يشوفه أصلاً. ده حاجة ذاته ما في زول داري يعرف يوم تاني. But it's taking place, is happening now. Let me play one more song and I will come back. What is it? It's a remix pattern. Silver egg, it's a remix pattern. Remember, it's a holy land family. Fresh mind, fresh ideas. Swam studio. I live with Dunia. Mama, but this is your call, madam. That it, they tell him Mugali. Come tomorrow. Arabic at Japan. Tomorrow to Monday. I give to mommy, mama. I live with Dunia. Mama, but this is your call, madam. That it, they tell him Mugali. Come tomorrow. Arabic at Japan. Tomorrow to Monday. I give to mommy, mama. Kalam di hagigi. Aleki ya madam. Matelo manasaki. I live with Dunia. Arabic at Japan.
Sulu Arabot, Vitaram, Bar Sanket, Yalkere Apollo Lipso, Olua Mederesa, Musal Baltomod, I Mafi, Silver Exiners, I live with Dunia, Mama, Betis Shako, Madam, Latin, Ekele Mugali, come tomorrow, Arabica Taban, tomorrow Tamunde, I give to Mavi Mama, I live with Dunia, Mama, Betis Shako, Madam, Latin, Ekele Mugali, come tomorrow, Arabica Taban, tomorrow Tamunde, I give to Mavi Mama, the Calamnesia, Alepunia Shabab, the Calamnesia, Alepunia Shabab, Itakasilu Tala, the Shubut, Mafia, and Mavizol, the Aro, Ita, the Aslam, the Seal, Mombasado, Ita, always to want the cool, the Sim Taki Munu, the Red Leaf, the Bull, Abu Taki Munu, the Lata, the Cool, the Villa Taki Sunu, Arba, the Cool, Ita Jami, the Mavizol, the Asadu, the Adalita, Enu, the Kina, the Cool, Ala Keri, Alila Yon Taki, Okura, Bukuntai, the Mahaltani Baro, Holy and forever, Producer, Linus, Silver S, Sun Studios. We are not giving up in love. I live with Dunia. Mama, Betis Shako, Madam, Latin, Ekele Mugali, come tomorrow. Arabica Taban, tomorrow Tamunde, I give to Mavi Mama. I live with Dunia. Mama, Betis Shako, Madam, Latin, Ekele Mugali, come tomorrow. Arabica Taban, tomorrow Tamunde, I give to Mavi Mama. Lekulu Shabab, Bobardu Shabab, I live with Dunia, Omaligo, Shugul, Okaman Besi Hadat, Selikomi Ala, Inu Yom Tali, Uamediku Shugul, Alagla Mindak, El Timalete, Trimavimaya Tensan, Min Ala, Lakin, Malik Insan, Renile Ala, Lianu, Dunia de Masabi, Lila Bukunina, Kukura Bukunini, Timahaltani Baro, as holy people, we don't give up in life. No condition is permanent, but yeah. Get the word in the honor, Sabi, big up Aida Sunu, Anara Mederesa, Sintasha Sana, Wana can be Vikir Gali, Ana can Kalasu, Mederesa Tai, Ana Bija Shilu, Musulia Tamama Tai, Wana can be Vikir, Ana can Kalasu, Mederesa Tai, Ana Bija Shilu, Musulia Tabu Tai, Mamara Tai, Maia Tato, Lakin Kulu Zaman, Itabana Gali, come tomorrow, Lakin Kulu Zaman, Itabana Gali. Come tomorrow, tomorrow Takunde, Arabica Taban, Ana live with Dunia. Ring ring, Betis Shako, Madam, Latin, Ekele Mugali, come tomorrow, Arabica Taban, tomorrow Tamunde, I give to Mavi Mama. Ana live with Dunia. Mama, Betis Shako, Madam, Latin, Ekele Mugali, come tomorrow, Arabica Taban, tomorrow Tamunde, I give to Mavi Mama. Ana live with Dunia. Ring ring, Betis Shako, Madam, Latin, Ekele Mugali, come tomorrow, Arabica Taban, tomorrow Tamunde, I give to Mavi Mama. Ana live with Dunia. Mama, Betis Shako, Madam, Latin, Ekele Mugali, come tomorrow, Arabica Taban, tomorrow Tamunde, I give to Mavi Mama. Welcome back. If you just tune in, please share the live. لجروبات واتساب and friends. عندنا الرسائل هنا لازم يوصل محلات مختلفة للجزء بتاع الناس اللي ما حاضرين معنا الليلة. Also في قبل أنا ذكرت في مشاكل لسه ماشي في Western Equatoria State. في ما إنه أنا طبعا متأكدة 100% حاجة اللي قاعد يحصل في Western Equatoria مشاكل لما ما yes is between Zambia and Balanda, but ناس ديل قاعدين فترة طويل أمورهم ما كان قاعدين يشتغل. شكل اللي حصل بس suddenly between them as soon as Alfred Fortiu was appointed as a governor in Western Equatoria State. That was 4 years ago. Also, Alfred Fortiu, known as Umu min Zambia, Abu min Balanda. So we have been born
in Western Equatoria State. He lived there, he grew up there and everything. أنا ما أعرف بالتحديد الناس اللي بيقولوا بلاندا جا جا، طبعا احتمال بكون كلام ده صح، لكن أنا ما أعرف هم جا سنة كم ولا هم عندهم كم سنة في Western Equatoria. I don't really know عشان أنا ما أنا إذا أطمج كلام ساي. ده برضو كان ما بيعني على أساس إنه الحكومة يقام جزء من الناس عشان to cause a problem between the two community. لأنه حكومة عنده يدين في كلامنا. Western Equatoria State for so long, governorship is only stays in one side. أنا قاعد نقول كلام ده is not hatred, is not kind of قال أنا قاعد condemn people, but as people of that state, more than 11 different tribes in that state, they're supposed to share things. They're supposed to work together. They're supposed to collaborate in everything. Due to that, is not happening for so long for the rest of the people. When Alfred Fortio have been put immediately on that spot, create that issue. Gap conflict between the two tribes. I want to share with you a voice recording from Voice of America by John Tanza. It was an interview عمله مع واحدة اسمها Jacqueline, one of the lawmakers from Western Equatoria State, and you can hear yourself and then judge it by yourself. حكومة يا هو سبب لأنه لما جابوا الفورسز بتاعت الحكومة ولا بتاع الرجيم to come and protect civilians, they are the one who start shooting on people. They are the one who start targeting Balandas. They are the one. Although I know that the son of Azande was one of those who leading the war or leading the attack against the others, but because he's one of those IG forces or SPLM forces, I don't want to label as Azande. دزول بتاع حكومة وحكومة يا مسؤول في كل قتل الحصل في Western Equatoria State في يامبيو حكومة مسؤول منه. Full responsibility government يا مسؤول منه. I will play this voice and you just listen and judge it to yourself and see. Tambora County. I mean, I'm familiar with Western Equatoria State. Lawmakers from Tambora County, I will, mention them by names. Yourself, Clement Mbogoniwea, Pasquale Bandit. Oh, let me just start from the beginning. Good evening and welcome to South Sudan in Focus on the Voice of America. I'm your host, John Tanza, on this live broadcast from Washington. Here are some of the top stories making news across South Sudan, and the rest of Africa this Thursday, February 13, 2025. A lawmaker from Western Equatoria State is calling on the national government to protect civilians from attacks. The people shooting on the civilians are our own forces, the South Sudan People Defense Force, the SSPDF, under the command of the Division 6 commander based in Maridi. They are the ones shooting. And the international community is celebrating World Radio Day. But the way radio is right now is not the way radio was 10 or 15 or 20 years ago. I'm talking about the infrastructure. Them days, presenters or even disco jockeys used to work with record players or reel-to-reel tapes. Nowadays, things have changed. We'll have these stories and more coming up on South Sudan in Focus. A lawmaker representing Tambora County in Western Equatoria State says the national government should protect families displaced by armed men who have been on rampage in the area. Jacqueline Matthew Gaza says many of the residents of Tambora town affected by insecurity need support. As far as Tambora County is concerned, to give you the most recent, between date 8th of February
till today. The situation has not changed. The military deployment along Tombra and Bo Road still remains the same. The shooting taking place on the civilians, burning of their houses and looting of their properties, and the civilians running in the bushes all over is still the same. Who is shooting the civilians and taking their properties? I mean, somebody has to be held accountable for that. Who is doing that? The people shooting on the civilians are our own forces, the South Sudan People Defense Force, the SSPDF, under the command of the Division 6 commander based in Maridi. They are the ones shooting. Have you complained to the headquarters in Juba or the military, headquarters in Juba about what is happening in Tombra? Since this situation began, because it has been, it keeps on, it keeps on graduating from one level to another, from one level to another. It began when the forces were deployed to contain the security situation that was in Tombra, to protect the people and maintain peace. But the next thing we saw was that the forces moved, instead of being in Tombra, some of them moved to Bo in Najero County. And there we started hearing about a counterattack with the Espelemayo forces, because they moved directly to the area that is under the control of the Espelemayo forces. And then the few that remained in Tombra continued shooting on the civilians, scaring them and making them to run all over the bushes as their properties have been looted. Then the worst part now began on the 8th and 9th, when these forces left Bo, Najero, coming back towards Tombra. And along the road, they actually did a lot of atrocities where almost all the houses along the roads have been burnt down, the medical facilities broken in, and all the medicines taken, the shops, everything. And when they find anyone on the road that they can kill them. Imagine دولة يقول لك قال أنا عندي فوق طبعا دولة مفروض يكون عنده سيادة عنده at least institution that to protect people, build hospital and all this. But the little that we have, the little that people have, like a small hospital, يمشي يكسروا ينقلوا أدوية كله برا يشيلوا معهم يخلوا مواطنين بتاع area ده with nothing. And now as I speak Umbare, there is another complaint came up in Western Equatorial State website. Beino, citizen of Yambio, particularly to be precise, Nas Balanda, nurses kulu shalobara, wa fi mustashfa ma fi aduya, and they don't want these people to get treated. Yani darin yuktulu nas aslan. Darin yuktulu nas. يقتلوك بطريقه بالراحه وبسلاح ويحرقوا بيوت بتاعكم. We have seen بيوت بتاعهم حرقوا كيف. Tens of thousands of Balanda displaced all went back to Western Bahar Ghazal. That was 3 weeks ago or 4 weeks ago. But the little that remained there, ما عندهم طريقه للعلاجات. مدرسه ذاته حرقوا تحت. يعني سياسه الارض المحروقه سياسات بتاع انه don't return to this area again. Don't return back here again. Betak harago, mustashfa btak harago, madrasa btak harago, you got nothing. Where are you going to start from? Where? Huh? وده حاجة الحاصل. يعني ما دايرين انك انت تيجي راجع ورا. وحاجة ما happen بس لناس بلاندا برا happen برضو لناس مرو community. That was last year شهر 1 ولا شهر 2 السنة اللي فات في مينغا. Naman South Sudan People Defense Force ja amalu atrocities lenas minga haragu bit bitanas del tehed dogu mudir shalo khatu fi Blue House mudir bita madrasa shalo khatu fi Blue House mau fi nas bita kenisa fi shabab maam ومعام mara تقريبا 11 نفر مسكوهم خدتهم في Blue House. For what reason? انتوا ماشيين تفتشوا opposition ولا rebel في غابة. This have nothing to do with civilian. ده كلام الجبال. أنا شغلت الفيديو بتاع سيلفا كير لوكا يقول لك الحكومة بتاع السودان لما كان جيش حقهم بيجي ويجي يلقى مواطنين قاعدين ويمسكوا ولد بتاعهم يقول لهم ده ريبل وبيقول لا جنا بتاعنا ده ما ماشي في الريبل
بقوموا حكومة بتاع الجيش بتاع السودان ده بقوم بضرب ناس ديل كله. لكن أنا قال ما أنا ما بعمل كده، أنا ما أقدر نقتل الناس بتاعي. But this is exactly what Salva Kiir is doing يا جماعة. لأنه أنا شفت happen. أنا شفت happen في مينجا. ها؟ happen في مينجا. أنت الليلة لما تجي هنا تجي تلقى الناس وopposition اللي أنت قاعد تفتشهم ولا الراب اللي أنت قاعد تفتشهم ده تلقاهم ما في منطقة ده بتحرق بيوت، بتدق المواطنين. ها؟ ومواطنين ديل أمورهم ما كان مشوا في غابة. They are not even rebel. But this is exactly what happened لناس تامينجا. في Eastern Equatoria the same thing happened. حرقوا مدرسة وقتلوا مدير بتاع مدرسة قتلوا. سلطان بيقتلوه. لأنه دايرين يخلوك أنت ما عندك أصلا حاجة يخليك تاني تيجي راجع، ولا حاجة تانية يخليك تفكر بأنه I have my chief is still there, I have a school is still there, I have still مستشفى, I have to come back, I can still build my home. No, they don't want you to come back. According to what they wanted us, they wanted to do to us, they wanted to dislodge us to go back when Galen Najayan in Congo. That's what they've been saying. وده حاجة هم دارين يطبقوا أصلا. حاجة هم دارين يطبقوا ده. They wanted to dislodge all the Equatorians, chase out all the Nuer to be chased out. كلام اللي هو قالوا ده Dr. Riak and his group and the Equatorians will pay for the killing of the Dinka. What do you think that statement is? عشان يديو credit to kill us. يديو sword to for his community to stand behind him. Now Dinkas believe that they're really in danger. من statements الكل فارغ اللي قاعد يقولوا أكاذيب ده. Some of the Dinkas, they believe that now they are in danger. In danger from who? From Equatoria and Nuer. And this is what Salva Kiir has been building في قلوب بتاع الناس. ده غريزة وقاعد يزرعوا في الناس مساكين ذات ما عارفين. Some of them, they did not even leave my Equatoria before or my Nuer before. But that thing has been just put in them to hate other people, to hate other communities, to see other communities as enemy. When you speak up, you go like you hate us, Dinka. You don't like us. What do you expect me to do? إذا كان رئيس بتاع الدولة قاعد يكلم الفارق ده كله قاعد يقوله. I'm here to protect myself. عشان أنا protect myself is not a crime. ده حق شرعي ربنا يدي لأي زول. I'm here to protect myself. Okay? وده حق شرعي. Nobody can take it away from anyone. أنت ما ممكن تسمع حاجة وتقوم تصدقه من غير ما تشوفه. ها؟ من غير ما to get interacted with that person. ما ده السبب الحسن الناس كتير قاعدين يطالبوا بانفصال. جنوبي ناس ده كان في أبا نايل ولا كان في كوتوري ولا في محلات تانية. في ناس بيقى ما دارين يقعدوا معاكم. بعدين انتوا فاتحين أبواب بتحارب مع أي قبيلة. فاتحين أبواب حرب مع أي قبيلة. يمكن في 2 ولا 3 قبائل بس واقفين معاكم. وجنوب السودان دي عنده كم قبيلة قريب كم 70. كان الناس جا في حقيقة عشان يحسبوه دقة عندنا قريب كم 70 قبيلة. It's only 3 or 4 هو واقفين معاكم. باقي ناس كله تعبانين من زلة وإهانات اللي قاعد يحصل. Let me finish this recording. Lawmakers from Tombora County. I mean, I'm familiar with Western Equatoria State. Lawmakers from Tombora County, I will, mention them by names. Yourself, Clement Mbogoniwea, Pascual Bandindi, the Speaker of the National Legislative Assembly, Nunu Kumba, and the former governor, Joseph Pakasoro. All of you are silent when Tombora is on fire. Why is that so? First, to speak on my own behalf, I have not been silent. I have been releasing some press to call for calm and call for intervention
for the suffering of the people and to call on ceasefire to stop whatever is going on there through press. But then that is at the individual level. But at the general level, for all of us as leaders, to tell you the truth, we have never come together as leaders on as far as the issue of Tombra is concerned. There could be different reasons. Maybe some of them fear maybe element of arrest by the security because this situation is worsening day and day. But some of them just might not have the will to do so. When President Kiir removed Governor Alfred Futuyo, there was celebrations in Yambio, in Ezo, in Tombora. Why should certain counties be dancing when political appointees are removed? The issue of the removal is in connection with the already existing problem dated back when the state itself, when it was given to the SPLM-IO party. That decision was not welcomed by some of the communities within Western Equatoria, which is why you see that, just like you said, out of the 10 counties within Western Equatoria, only 3 counties were celebrating. That is part of Tombra and Ezo and Yambio. But the other 7 counties within the state have not been participating. It is rather more connected to the party line and the tribal line, because he comes from a minority tribe, that's a Balanda tribe, and it has never happened in Western Equatoria where any other tribe has ruled as a governor. And كلام ده أنا كان قبل كده الشهر الفات I believe I think في شهر end of January أنا كان كلمت كلام ده في كلاب هاوس في Western Equatoria ما في قبيلة قاعد يرول governorship. Now since 60s 70s 80s 90s لادي في 2000 والناس في 2025 ما في قبيلة تاني قاعد يمسك governorship. They can be a deputy governor but not governorship at all, because some people feel like they are superiors. They are umaniao nas munu. But we're sharing that state together. We are sharing that state together. Why not? Fictional quest in the kuma induzol taneda kan talim nas de wilayat de kullu في Western Equatoria State 10 counties الحسا قاعدين يقولوا 10 counties ده في intellectual people في فوقه في educated people في فوقه. Why not sharing the governorship مع other قبائل? Rather they see other قبائل like they are not people, they are not like ما مفروض ذاته يدلهم on position زي. I remember when Alfred Futuyo nadokan fi Juba sana alfat to come to Juba. He put John Bariana in his position for 2 days only. 2 days, 48 hours. What happened to John Bariana? He have been mistreated, pulled out from the office, and Kato Selafe Angarto Ulozobara. De Munu, de Yalta Western Equatoria State, Alfi SPLM IG. Why? Because of Moro. Why? Because he doesn't deserve to be there. He was being humiliated. Bezola Umru Godurjanao. Zola got a position there forever. Best 2 days while Futuyo there in Juba for the call that they have been called in Juba, and he will come back in 48 hours. Ma balak lokan gal John Bariana khato hinak to be governor. Makan, they will shoot him. They will shoot him dead. Lakin gal ma yqulu ma يكلموا ما بيكلموا كيف ما بيكلموا كيف حاجة الغلط ده لازم يكلموا عشان الناس يصلح الأمور، عشان الناس تصافح بعضها، عشان الناس تشوف حل وسط. حل وسط شنو؟ عشان المركب دي تعدي، عشان الناس تعدي للناحية الثانية، عشان الناس تقدر تبني البلد، عشان الناس تقدر تشوف حاجة الكويس لمصلحة بتاعت الولاية شنو. لازم الغلط يقولوا.
Today, Jacqueline Gaza is stating the same statement. Alana Gutu. But people insulted me for Clubhouse. They call me Zatu. Gunedama Maruf. Marra min Nyanbara. Marra min Moro. Let me tell you that. Who am I? Okay? You don't know. Ana Abu Nyanbara Umi Moro. Iyali Gulu Moro. Bemana da mahal al-Budfununi Fogo. Dellan bita iyal bitae. Da mahal al-Iyali hayitfununi Fogo Bukra. Okay? Mahal bita umagda itama bitansam mahma kan umagda arrosawen. Khelanak de tamap tansam. Del khelani. I will never abandon them. I will never. وبعد ما يكون ديل خيلاني ده حقوق بتاع عيال حقي. ده حقوق بتاع عيال حقي. You cannot come and tell me that Gunede zatu ma arfino jay min wen. Yes, abui min rokon. Rokon ma beit ma moro. Kam mail. Bekura nas gadinam sho bakura. Kadara gadini gulo otu jirmosi. Much? Tomorrow. Otu jirmosi. Bekura kadara we tik 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 top tawsal. Ma beit. Washan to prove that elela mahala zatu mingal haragoda de ya huma mantiga nasumita la mino. Elela huma na man tarodom ya huma jofe rokon beled abui. Tarodom min beled moro hinagda jowen jofe rokon fi beled abui. Bemana nas del wahid. Lano fi intermarriages. Fi intermarriages. And we are one. Manyan bara bita rokon hina and hina one. Ana nditnen khalati akhwatumi zaidumi zawajo fi rokon. Akhui ana khali akhumil bikriya zawaj min rokon. Tebal bafsulna shino? Inta dar tegi tagasimni Gunede zatu shino u zatu jay min wen u zatu mashi wen gabila bita ma maruf. Ay gabila to ma maruf because ana junub Sudania. I belong to all counties, all states, all over the place like network. I'm all over the place. And I speak on behalf of everyone. You cannot tell me that itamakira. But this is exactly where I come from. Let me just let you know that today where I'm coming from. But then Zol begif fi mahal bita iyalo. Okay? I Zola refeta request. Mahal al-bukra tabtamut yadfinuk fogora de yaw mali tabtadafelo. De yaw mali tabta support. De yaw mahal inta mahma kan shunita mabta khaliyam shilano is belong to your children. And this is whereby you will be put to rest one day. When you see me a very obsessed makalam tamoro, that's the reason. Okay, so let me finish Jacqueline Gaza. He was resisted right from the time he was appointed not to lead. So all of that, it kept going on and graduating throughout the years, for the last 4 years, till the past few days when he was removed. But help me understand, is there anything in the constitution that whoever wants to become a governor in Western Equatoria must come from a certain tribe? There is nothing as such in the constitution that a particular tribe has to. And then why is it that when someone from a different community is appointed, some other people will resist? I think this comes from probably the different beliefs and the feelings of superiority that happens in different communities, where one community thinks they're superior than the other. I could say that. It so happened that when another community is considered to be minority, it seems somehow in their beliefs they are not supposed to lead, but which is contrary to what our Bill of Rights tells us in our constitution. Well, Honorable Jacqueline, last question here. With all this happening in Western Equatoria State, what are the leaders doing to bring an end to this crisis in Tombora? I'm talking about traditional leaders. I'm talking about political leaders.
I'm talking about opinion leaders. What are they doing to bring an end to this problem? What I will say is that the community leaders at this juncture has no direct connection to the presidency or to the top leadership here to express or air out their grievances directly, such that their cry is being heard. Despite of recent, some of them made efforts to come and meet the president, but it did not work out. That is as far as they are concerned. But for the political leaders, it is very complex. I could relate it to the political will, because if the political will is not there, there's nowhere a country that has respect for human rights will allow civilians go through such kind of a torture that is happening now. Bodies are rotting in the bushes, and children and women are all over the bushes with no access to medical, with no access to shelter, because most of their houses have been burned and all of that. So to me, I would relate it all to the political will. But looking at it closely, this is a provocation that can even lead to the risk of the collapse of the RRCs. Talk to me about the way, what? That was the point that I wanted to reach to. Salva Kiir wanted to destroy something called RCs, agreement between 2018. Namanja Malori fertilized, now is RCs. He wanted to destroy that. Salva Kiir doesn't want to work with Riek Machar whatsoever. Salva Kiir, the reason that he brought in Bolmel, he doesn't want to leave without Riek. He wanted to dismiss Riek from the vice president like Waniga, but the fact that Riek Machar have a strong people behind him. He's not like Waniga, who in the jesh bitaw bita IOF fi containment areas, who in the group bita nas bitaw gadini amulo support. Kiir is afraid of that. Leaving Aganu dismiss Riek today, and all these forces is still armed, it will be chaos to Bolmel. And he doesn't want to leave that le Bolmel. He wanted to leave Bolmel peaceful, with no headache. Firstly, he dismantled Munu, Akolkur. Everybody have witnessed what happened to Akolkur. Now, he dismissed Waniga. It's remain Naib Reis Al-Khamis this moment. Hussein Abdul Baghi. He have been dismissed from Naib Reis. Wodobiga Wazir Bita Zira. Okay? Now, neither Jabu Jusfin. Lanu Jusfin will do what? Jusfin is not going to do anything. Jusfin will be under their control. You could take it as about Zaygislam. Jusfin will do nothing. Pretty much, she's not going to do anything. Because who guide fi G10 bitam da, how long? Since Ars is damolo, and Namasimina Minam Goha, or Saki Zera Mafi. Jurubin de Gadin Octurum day and night, they don't even talk. Nasmadi Amolomon dislodge Kulum in Numule, Le Uganda. She did not say nothing about it. Okay? لحد هسه ياخذونا ابريس يا بيجي بيكلم يا بيجي بيدفن ناس ايكوتوريانز. انا ما شايف جزفن حيعمل اي تغيير اصلا. ما حيجيب وذات الناس واني الرجال ده ما عملوا. يجي هو لا يجي يعمل هو under this so-called SPLM, Jusfin will do nothing. Now is only Riek remain. Why Riek remain there? This is whereby today there is forces in Nasser and to be dismantled. Much to dismantle circuit to be disarmed. Containment areas for Western Equatoria have been attacked. Any barracks bita ayo have been attacked. Nogolo hajat bitam kulu. Nogolo asliha bitam kulu. And the forces that was there have been graduated with no gun. They have been graduated with the stick. We to show to karam dana kan jib tina sana alfat fi landing zone hina. These people have been graduated by sticks. Wodom when naman bad graduation, they have been dispatched to Wodom fi Upper Nile State. Ayon fi Western Bahar Ghazal, Berjoluz Boal Gabl al-Fat, Haragu Biyud, Finas Katolom, Finas
nasara keleta yauta laubara min system as an ayo governor وهم خدوا governor بتاعهم. وفي Western Equatoria the same thing. They sacked Ajara Alfred Fatiu. This time by they wanted to bring an IG governor in Hakuma. Pretty much what I wanted to say is government is replacing all the state that he have given to Ayo to be under control of IG, which is Hakuma or a regime. Yani the one-man show for Junuba Sudan. One ruling party only to remain in Junub Sudan. Nothing Gulfi opposition or a Kalam Farik, according to Mukta Salva Kiir. They wanted to rule South Sudan, the one ruling party to be there. Nothing called Garshunu, any other group. This is whereby IO have been attacked left and right. Fikulu Wilaya Del. And the bigger state is now is Akobo maybe, Ashan Fogu Bardu Nuer, or Nasser. Or Akobo Manasser ma beid. It's not that far. Comes to 7 mile or a come mile kira. Ma beid. Akobo Manasser. If they able to dislodge or to disarm all those communities in Nasser, they will move to Akobo. Yada but kida, he will turn to do another degree relief React Bara. That was the plan. And that's according to my own analysis and understanding. I could be wrong, but I believe myself I'm right. I believe what I'm saying is right. They who sababale react listen I brace. But you will come back one day and tell me Gunekan gal zolle betalao bad mayamulushunu disarmament le Nuer. Attack bita Nuer sabab betao bekalam bita Riek Machar. U attack kan fi Mangala le nas Bari gal ashan Bari ashan Thomas Bari. Areas de kulu gadini amuli fogu hujumat le nas Jabal Lado le nas Lobonok le nas munu be isim tatama shirilo. Laano gal jibu welet kum de yua. Salva Kiir mother hijays my opposition. And he's doing the wrong thing. Maga debni belet, maga de le nas huguk bitam. And yet he doesn't want people to rebel against him. Who is he? Junub Sudan never had SPLM. Nas Yugulu Hagiga Junub Sudan is not belong to SPLM. Ayizol have right to lead that country. Why they pushing people like Kanu Maniao, Hararu Junub de Baram, Kanu Maniao, Munusa to Galana there in SPLM for Junub. Ayizol in the hack you choose party without Hudairo. Everybody have right. Let me finish that baggy basit. Governor it's my understanding that when the degree was issued on the national broadcaster, that's the South Sudan Broadcasting Corporation, the governor took to the bush. Where is he? I do not know where the governor is, to tell the truth. Since all that happened, I think the person who can tell us best who the governor is the Division 6 Commander of SSPDF himself, because according to information, he was right there in the fence of the State House the day the degree happened and the shooting began inside the State House. So only him can tell us better where the governor is, but I do not know really where the governor is at the moment. As long as I've not seen in the news that he's anywhere else, which means he's nowhere else, we don't know. That's Jacqueline Matthew Gaza, a member of the... Okay. Huma nakaru yomdaka gadi fayamat al-fadum gadi nugulu de shakla bita munu bita zande mabalanda. Okay? Lakin Division 6, the commander of Division 6, naman khalas derini amulu degree da, derini alino, he's right there. Fi state house bita Western Equatoria. He's the one who start shooting. He's the one who start shooting. Fi bed bita Alfred Fatiu. The guy have to escape for his life. Huh? The guy have to escape for his life. Yani aslan huma darin yok budu maybe yibu fa and the house arrest for Juba
ولا دارين يقتلوه ولا دارين يعملوا شنو because all those people لما نطلعهم لما نشوفوا زول ده is very hard and resistance بتاعه is too high, they will lie to you, bring you close, بعد كده يقفلوك تحت يحطوك في house arrest. And this is what they're doing. ألفريد فوتيو ما كان قبلان بكلامنا. حاجات اللي هم قاعدين يعملوا ده وحاجة اللي أنا داير نشهد بو ألفريد فوتيو is the best governor ever we have had in Western Equatorial State. من كل الناس المتعلمين. ناس اللي عنده دبلومات ديجريات PhD masters master degree whatever they name it. Whatever they name it. Okay? He's the best governor. He made so much development. Yambi lela mualla nur bebilel kulu. Benahar fi kahraba. Fi moya fi biyut. Da Alfred Fatiyo al-Gadini gulu ma mutaallim. Nasa al-mutaallimin da jamalu shinu. Ma akalu gurushu fato. Jamalu ijram beso fato. دزول الما متعلم ما ذاته ما عنده ثقافه زي ما انتوا قاعدين تقولوا عبد ما انه كلمه عبد ده المفروض we shouldn't be using it but independent بتاعنا لانه كان عربي قاعدين يوزوا لنا but unfortunately today our own brothers call us عبيد they call us عبيد في بلد بتاعنا لاننا طلعنا حررناه. Alfred Fortiu ده protect this Tambura and Yambio في زمن سليكا. Huh? He fought to chase the Seleka out. Alfred Fortiu that today they see him like Wasaka. He have done a lot. Rabbana maha yansaw. Rabbana fok da maha yansaw. Lanu tana man tamel haja batal lezol. It will get back to you. It will. لانه انتوا لما نزلتوا جيتوا في السيستم ما قدمتوا حاجه للشعب. في مناطق تانيين كان بس small boomer he elevate them to be counties. في Western Equatoria nobody did that. That's Alfred Fortiu for the last couple of months. كانوا 4 ولا 5 who elevate those areas. في منري وهناك في تجاه مريدي. والناس الكل من ستينات قاعدين يكونوا governor في كرسي ده والله ما قدموا حاجة. ناس لسه عايشين في عصر الحجري. بالذات منطقة زي مندرة ده ما في فوقه حاجة أصلا. ناس قاعدين زي لسه ناس قاعدين في خلا. وناس عمل independent long time ago في قروش وقروش ذاته بس ناس معينين قاعدين يستفيدوا منه. And today we have those useless commissioners. They call themselves we are commissioners and so with the area flan and filan, and you cannot even develop a school. After you die as a commissioner, after you die, who did you brought up to replace you? Because we all gonna die one day. Who did you educate? A day to Muftah, you gave them the torch to carry on your commissioners. You just there for yourself. You just there to enjoy your life. You forget the people that you came up on their behalf, on their names. You call yourself so and so. This is your job. You're supposed to elevate the generation that's coming behind you. When tomorrow you know more, there is somebody that you will hand up the torch for them to carry on, to be leader of that day or of leaders of that time. Commissioners, Mundri East, Mundri West, after Yunkum. Itu naman jitu leaders da fi mahalla because there is community.
Without those communities, today you betraying. You see them like Sefinjad. They're the one made you to be commissioner today. They're the one. Without them, you're nothing. Without them, you're nothing. It's only causing disasters, causing destruction. Because they will go for street, they will become criminals and cause so much chaos. Lanu tuma allamtum. Lanu madrasa birabbi. Madrasa bi'allim jana. Kan gal ayizol bes birabba jana bi'allim jana. What about these poor people? Who is going to educate them? Who is going to educate those poor people who have no ability? Family يمكن واحد family تاني مات تاني هاي يمكن ذاته واحد زول يقع برابا يلا براو. We still have many single moms in South Sudan. They taking the care of iyal bitam baram. Who is going to give them hand to bring them up? I thought maybe you, that's your job. I thought maybe you're there for them. I thought maybe you're there to represent them. But you have failed all of us. You have failed all of us. This is whereby today I'm speaking those commissioners or governors that have been appointed through appointment with Salva Kiir. I don't believe them and I don't have a trust on them. Because they're only implementing the agenda of the regime, not looking into their people. As I speak today, since those people have been dislodged from Menga to Rokon, the commissioner never reached there to see these people. The chairman of Muru community never put his feet there to see these people. And yet, you're the chairman of Muru community. You call yourself. That's not me, because I don't believe you, one of the, neither your chairman. But as you call yourself, you're supposed to be there for them, see their needs, provide some cares that need to be provided. Otherwise, you're not different from Salva Kiir Mayardit. You're not different from those who dislodge them from their areas. You're not different from those who are killing them all the time. You're not. عشان كده نحن دايرين chairman يكون إنسان مواطن عادي، ما يكون عضو بتاع SPLM، ما يكون عنده علاقة ذاته مع حكومة. Chairman بتاع Muru community should be a neutral person. Have to be neutral person. ما عنده علاقة مع السياسة. Community ما عنده علاقة مع السياسة، ما تسيسوا كوميونيتيات. لأنه دي أقدر يجيب موت. ما تسيسوا كوميونيتيات. حاجة ده قاعد يحصل في ولايات تانيين دي كلنا قاعد نعين وقاعدين يسيسون. والقاعد يسيسوا ده الرئيس بتاعكم الوسخان. الرئيس بتاعكم المجرم كتالين كتلا. البوتشا قاعد kill people most of the time. All the time. وإنت عملت join للناس اللي قاعدين يكونوا butcher people, you become one of them because you're enjoying that money with them. You're enjoying this blood money with them. إنت بقيت واحد منهم. So أنا داير أختم باثنين فيديوهات short from General Thomas Shirilo. فيديوهات ده or recording voice ده عمله في شهر 12 يوم 31/12. But I feel like playing it up. Why is all يسمع؟ لأنه في ناس عندهم vision، في زول عنده قلب لوطن، في زول عنده قلب للتغيير، في زول عنده قلب داير يجيب ناس فوق، في زول عنده قلب داير يبني أجيال الورا. يعني هنكون عايشين عند United Nations لحد 200. هنكون عايشين بإنه يساعدونا لحد 200.
من أخذنا independent كم 20 سنة هسه 20 سنة almost ها كان قاعدين يحسبوا we almost 20 years ده جنا دخل جامعة خلاص ولدو دخل جامعة الناس اللي ولدون في زمن ده دخلوا جامعات والما دخل جامعة الرسول بقي عندي 2 3 عيال ها هنكون عايشين عند يونايتد نيشن لحد 200 يا سادة دونالد ترامب قطع قروش بتاع علاجات قطع قروش بتاع أكل قطع قروش بتاع anything called humanitarian ها 650 مليون اللي بيجي سنويا لجنوب السودان cut off ها عندنا الزول الجاي يجي في ورانا الزول اللي انت بتحس فعلا في زول will protect you مش to dislodge you and displace you عندك زول اللي كان عمل لك حاجه في اي دوله برا بيجي زي راجل فوق بقول الناس بتاعي يجيبوا لي ورا هنا ده برسل تياره يمشي عارف الناس يجيبوا ما يخلي الناس هسه زي الجنوبيين خلاهم في خرطوم هنا قاعدين يضبحهم زي جرارات كان عندنا رئيس السياسه ده في الجنوب كان الناس ده ما بتضبحهم since the fight broke out في خرطوم 2013 2023 I mean sorry 2023 شهر 4 يوم 15 by now الجنوبيين كان كله نقولهم لكن ما في انت بتشوف ناس الحاسه قاعدين ينادي نفسهم قاده بتاع اس بي ال ام في السيستم اي زول مشى نقل الناس بتاعه توتكي شال طياره مشى طلع الناس بتاعه نياندين شال طياره مشى طلع الناس بتاعه حسين عبد الباقي ناس منو اي زول مشى طلع فاميلي بتاعه بس وخلى الجنوبيين المساكين الما بيعرفوا وما عندهم خلوا الجنوبيين الما عندهم قروش يطلعوا ما قدروا يطلعوا لحد يوم الليله ناس ماتوا ناس ضبهم كله من شنو؟ لانه في زول ما فاضي لكم في زول ما ذاته ما داير يشوفكم تيجوا راجين في الجنوب في زول قال يا اخي لايك سيلفا كير قال ناس ديل ذاته انا ما بعرفهم لما نقول له يا اخي تعال شيل ناس اقدل منا قال لهم ناس ديل ذاته انا ما بعرفهم نكر الجنوبين ده سيلفا كير نكر الجنوبين انا كتاجر عديل كده قال انا ما بعرفهم ده الرئيس يقولوا قال ده الرئيس بتاع الدوله ده الرئيس ناس يجيفوا معه ده الرئيس ناس يسبورت come on guys ما ناس ما كله زي ديننا كله زول مستواه براو في ناس بتقدر تعمل حاجه وفي ناس ما بتقدر تعمل حاجه في ناس مساكين في ناس ما عندهم ميزانيه عشان يقدر يطلعوا الا يدوم مساعده عشان يقدر يطلعهم ليه حكومه ده ولا الرجيم بتاع سيلفا كير قاعد abandon certain people ها he's happy انتوا قاعدين تموتوا ده he's happy he doesn't really care نما الناس دي اللي احنا كان عملنا تبرعات في كلاب هاوس ناس نقولهم من خرطوم جابهم في بودا بين جنوب السودان والسودان باقي بس عشان يرفعهم هناك من ابا نايل هنا بس يرفعهم بطيارات يودون في جوبا بيجي ذاته مشكله طيارات بيجي ما بيشيل ناس طيارات بيجي بيشيل ناس معينين ها يعني تفرق كده بطريقه الله يا بشحت فوقه ده ما نوع بتاع بلد انا دايرينه ده ما نوع بتاع حكم انا دايرينه انا دايرين حكم بيشوف ناس كله سواسيه عداله justice اي زول عمل حاجه غلط له عنده حق يمشي يعمل كومبلين وحقه ده الحكومه لازم يجيبوا له وكان بيجي شنو yeah this is what we looking for security وeducation وتمشي مستشفى تلقى علاج تمشي تشتغل يدوك سالري بتاع كل يوم 30 ولا يوم 15 ما زي حكومه بتاع الرجيم بتاع سيلفا كير سنه و4 شهور ما في مواهب حسب مباراه انا شايف في ورقه طالعه بتاع ناس نايل باد ده قال ناس ديل ما صرفوا لهم قروش 4 شهر ولا كم شهر هسه بقى دايرين يدوم شنو؟ دايرين يدوم عدس وجنجارو وسكر ودقيق instead of salary ما في قروش عشان يدوا للناس تاع نايل باد بولمن لما جاء لما عمل بريس ريليس قالوا يا يدفع مواهب بتاع ناس بولمن عنده كم يوم في كرسي ما شفنا زول $2 ولا جنيه سوداني بيجا زي ابوه ولا his in-law سيلفا كير
He promised people who جاي ده جاي يدفع salary بتاع الناس كله. والسالري ده جاي ندفعه ده ما بتاع شهر، ما بتاع كل period اللي ما دفعه ده. You cannot claim it. That's the system people have. ناس جاب كان في حقيقة قدام ربنا ده. People should claim their money from $0 or £0 from the day that you never give them salary and they sign an agreement to work with you. That agreement is still valid. They have right to claim money بتاعهم. انت ما ممكن تشغل زول في سنة تديه مصاريف سالري واحد مرة ولا مرتين. بقى 10 شهر رفعت وين؟ ده ما حكومة لنا دايرينه. انتوا الجنوبيين افتح عينكم، شوفوا زول اللي بيجيف معاكم، شوف زول اللي بيساعدكم، شوف زول اللي بيديك حقوق بتاعكم. زمن بتاع خوف انتهى. زمن بتاع خوف انتهى. If you don't call for your right, you will live a slave, die a slave, your children will come and live a slave. انت ليه ما قدرت تحرر الفاميلي بتاعك مع عيالك ولا الكوميونتي بتاعك؟ موت راجل. الحمد لله يومين انا شايف لويس لوبون فتح عينه قاعد يكلم. And I wish to see all these governors or acting governors speak the same language with Luis Lobong, or even from the other states. أي زول عنده حق يطالب بحقوق بتاعت ناس اللي هو قاعد يريبريزنت. كان ما في على الأقل أعمل يا أخي mass resignation عشان to show that you really genuine person. مش تقعد هناك نقرا منتظر سنة لسنة ما في مهية، سنة لسنة ما في مهية، بتشي يطيروك برا وتاني another governor يجي طيروك برا another governor يجي وما في مواهب. جنوبين ما قادرين ياكلوا ما قادرين يشربوا. What type of nonsense is that? Let me play those two videos. I will play them one by one. اتفاقية بتاعت السلام بتاعت 2005 المنه أدى إلى تحرير واستغلال بتاع جنوب السودان. الجيش انتهى والسلفا كير شغال بسياسة، ونقدر نقول لكل الجيش بتاعنا الضباط وعساكر والغادة بتاعت الجيش الشعبي الحسا بقى مرميين، بقى شغالين، بقى عمال. ما في زول بتجيب خبركم. انتوا لازم تعرفوا انه الناس اللي خططوا عشان يدمروا الجيش الشعبي، عشان يجيبوا الجيوش بتاعتهم القبليه ده عشان يقدروا يسيطروا عليكم ويسيطروا على الموارد بتاعتكم. الجيش ما موجود، الجيش انهارت وسلفا كير جنت ميليشيا قبليه. اذا كان في داخل الجيش ولا ده كان في داخل الاجهزه الامنيه ولا في داخل القوات النظاميه. ده الناس على حسب يقولوا لهم الامر. شوف عدد الجيوش الموجود في داخل البلد. عندك الجيش بتاع سلفا كير والميليشيات بتاعه وكل المعارضه اللي دخلت داخل البلد عنده جيش بتاعه براو وبقيادات بتاعهم كله براو. شوف الميليشيات في كل القرى بتاعنا، لانه الحكومه فشل عشان يقدموا الامن للمواطن بتاعنا. كله مجموع في داخل القريه بدا يفتشوا في السلاح عشان هم يقدروا يحموا بهم نفسهم، ولانه هم ما بيعرفوا قانون بتاع حمل السلاح هم بدأوا يقتلوا في نفسهم. شوف الجيوش ده، شوف المجموعات المختلفه الاجراميه الموجوده داخل البلد، حتى المجموعات الحكومه كونوا اللي بيسموه النون جانمن، ده مجموعات ارهابيه حكومه كونوا عشان يعملوا به ارهاب للشعب بتاع جنوب السودان عشان ما يرفع راسه. شوف القتل والاغتيالات واغتصاب بتاعت النساء بتاعنا. وين الامن؟ والاخطر من ده قريب ده هم مرروا قانون بتاعت الامن، القانون اللي بيخلي كل الاجهزه الامنيه بتاعت سلفا كير يقبض ويقتل ويمسك اي زول بدون مساءله. وده بوريكم يا جماعه انه النازل قاصدين انه ما يخلي فرصه للشعب بتاعنا عشان هم يقدر يحكم نفسهم. عشان كده هم بيستخدموا القوانين دي والاجهزه بتاعتهم الامنيه عشان ينتهوا من الشعب بتاعنا ومن البلد.
ما في امن. شوف الكتل الحدث، المجموعات الماشيين بالابقار والماشيه، شوف الكتل اللي بيناتهم وبيغزوا القرى ومناطق الزراعيه وبيقتلوا في ناس وبيدمروا في الزراعه، يغتصبوا النساء. وين الامن؟ شوف الهروبات بتاعت كتل ريدي بتاعت الابقار في كل الجنوب، وين الامن؟ وفي كتل ريدنج عدد بتاعت الناس بتاعنا بيموتوا بكثره يا شعب بتاع جنوب السودان. الناس بتاعنا بيموتوا موت كثير جدا. شوف السرقه بتاعت الاطفال موجود في الجنوب كله، كان ده في استوائيه ولا في ابانايل ولا في برغزال. مش كده وبس، المواطنين المجرمين بدأ يسرقوا العيال بتاعنا وبيوم حتى في الدول المجاوره. انتوا لازم تعرفوا الكلام ده. ما في امن. وين الامن؟ سلفا كير وحكومه بتاعه فتح الجنوب كله لكل مجرمين بتاعت العالم. الان جنوب السودان بقى مركز كبير جدا لهيومن ترافيكينج، للسرقه بتاعت البشر وبيع بتاعت البشر. بقى مركز كبير جدا بالنسبه للدراكس، لكل انواع بتاعت الدراكس او المخدرات. الجنوب بقى مركز كبير جدا لكل المنتجات الصناعيه اللي بينتجوه، بالذات الاكل. الخلاص بقى فاسد، الانتهى الصلاحيه بتاعه، والنزل بغير الاوراق بيدخلوه في الجنوب، لانه ما في زول بيراقب الحاجات دي، ما في زول بيهتم بالصحه بتاعت المواطن بتاعنا والحياه بتاعه. وكل الاكل الفاسد ده بقى سموم وقاعد يقتل الناس بتاعنا. شوف انواع بتاعت الامراض الكرمه موجود في الجنوب. شباب بتاعنا اطفال بيموتوا بامراض ما حصل قبل كده باعداد كبير جدا. ده عشان سلفا كير والناس بتاعهم مشغولين في السرقه بتاعت القروش وفتح البلد بتاعنا لكل اجرام العالم. شوف الحدود بتاعنا، مناطق كثير جدا الجيران بتاعنا خاشين في داخل الحدود بتاع جنوب السودان وبيشيلوا الاراضي وما في زول بيتكلم. وين الامن؟ ما في امن. وخلى المواطنين بتاعنا في كل منطقه يدافع المناطق بتاعهم براء بدون وجود بتاع حكومه. وين الحكومه وين الامن؟ اذا كان حدود بتاع الدوله بتاعك ناس بيخشوا وانت ما بتتكلم. شوف اغتصاب بتاعت النساء بتاعنا، شوف العدد الكبير بتاعت النساء بتاعنا مما الحركه الشعبيه استلم الحكم في جنوب السودان من 2005. شوف الدمار الحصل للمراه في جنوب، العار والدمار الحصل للمراه بتاعنا في جنوب. ده جريمه كبيره جدا الناس اللي ارتكبوه ضد المراه في جنوب السودان. اوكي، انتوا سميتوا الرسالة، وده نفس حاجة اللي أنا قلته قبل. بلد ده ما في فوق أمان. Security have the insecurity have been designed to be that way عشان يخوف أي زول ما يقول حق بتاعه، يخوف أي زول ما يطلب حقوق بتاعه، يخوف أي زول الدر يرفع راسه فوق، يخوف أي زول أنت كان در تكون ضد حاجة اللي هم قاعدين يعملوا. have been designed، ما قال لي حاجة حصل جاس كده، have been designed to be that way to cause fear في مواطنين. حتى كان South Sudan ده كان قال لي ما حاجة ما عملوا as an agenda. ليه الناس ما قدروا يطلعوا مظاهرة؟ ما إنه الإنسان الجنوبي ده تعبان لأدنى حد. الإنسان الجنوبي ده is suffering beyond control, beyond the level المفروض ذاته زول يتعب فوقه. إسحاله تراي ساي بقتل ناس، وجرات ساي ملاريا بقتل زول، تمشي مستشفى ما في علاج. كان جالك حاجة زي اوبريشن يقول لك جيب جاس، جيب ديزل، جيب سيرنج بتدريب، جيب أغنى. يعني انت كان عندك ده كله بخطوك هنا في ترابيزه لحد ما روحك ده يطلع.
ده ما دولة إننا شاكلنا من أجله يا جماعة. Do not make yourself أنت خايف and you surrender to that type of atrocity and slavery لأنه تحتري تخليه للجيل بتاعك الجاي، هتخليه لعيالك. أنت ما عشت بتعب، أبوك كان في حرب في زمن نيانيا 1 ولا نيانيا 2، أبوك كان قاعد يحارب وأنت ذاتك كان ديبتا، ترى أبوك بتعب برضه، لكن كان تعب بتاعك ما زي بتاع عيالك هيكون أسهل، لأنه في ناس اللي كان عاشوا في خرطوم كان بيصرفوا قروش كل شهر وعيالهم كان بيمشوا مدارس. حتى الناس اللي كانوا في الجنوب قروش كان بيجي بعد 3 شهر ولا شهرين، لكن كان قروش بيجي، وكان في تعيينات بيصرفوا سكر، دقيق، زيت، عدس، تحنية. الناس ما قاعدين، الناس ما كان تعبانة للدرجة الحسنة اللي تفوقوا. If you try now to surrender, if you try to surrender to that, believe me, عيال بتاعك كله هيطلعوا في الشارع والجنريشن بتاعك هيكون انتهت. دي حاجة انت ما دايره، دي حاجة انت ما دايره يحصل لعيالك. موت واحد and we have to stand together. We have to unite our hand. We have to unite and come together, hold our hand عشان كيف نحن نتخلص من سيستم الوسخان القاعد يخليك ليلة you suffering. Although you're not receiving salary for 12 months or 14 months, لكن سبالي ستة قاعد تقوم تمشي بكورينك من قدولة لحد في كونيو كونيو، من قدولة لحد في جنبو مطار. You work yourself وانت ما قاعد تصرف مهية ويالك نايمين جانين. What type of life is this? What is it? امشي في غابة جوين اخوانك ديل وتعال طلعوا بلد ده غيروا. سلفكير ما بلد ده ما حقه، بلد ده ما حقه عشان يقعد في نفسك ويكتم نفسك ونفس اسرتك، لانه انت كان ما موت الليله بجو ولا بالسلاح، بكره ذاته في حاجه هيطلع دينك ده ونما تموت في مرض وانت ما هتلقى علاج، ولا تبقى حرامي زيهم، ولا تبقى حرامي زيهم. Let me play the last recording then I will finish. فيهم بيحبوا نفسهم، بيحترموا نفسهم كشعب واحد بحقوق متساوية. المهمة بتاعنا أو الميشن بتاعنا كناشونال سالفيشن فرونت، هنا بنقول أنه هنا عاوزين نرجع الوحدة بتاعنا، الوحدة بتاع الشعب بتاعنا، الشعب بتاعنا اللي اتقسموا حتى لغاية مستوى بتاع القرى، لغاية مستوى بتاع الأسرة. هنا عاوزين نرجع الوحدة بتاعنا ده بأي ثمن، وهنا عاوزين نرجع الكرامة بتاعت المواطن بتاعنا والشعب بتاعنا اللي اتدمر زمان. قلت لكم قبل شوية وقد بدأت أتكلم في كلام بتاعت القيم بتاعنا الاجتماعية. أنا قدرنا نرجع الكرامة بتاعنا عشان يحترمونا في العالم كله، عشان الناس يشوفونا حقيقة ده هو شعب الناضلت حياته كله عشان الحرية بتاعته والحقوق بتاعته والكرامة بتاعه. أنا عاوزين نرجع الكرامة ده. حتى في زول خط نفسه he crucified himself to bring back your dignity بتاعك اللي اتسرق منك، كرامة بتاعنا as a human being اللي اتسرق مننا بالرجيم بتاع سلفكير واغتصابات بتاع أمهات بتاعنا وأخوات بتاعنا وإيال بتاعنا في كل غرة بتاع جنوب السودان. الناس دي لازم شنو تجي في محكمة، لازم الناس دي يجيبوه في they have to be brought to book. عشان كده قاعد تشوف سلفكير is panicking to bring بولميل عشان الهايبريد كود ده سلفكير ما دايره، سلفكير ما داير يشيلوه في محكمة، عشان كده هو داير يجيب زول يجي، والزول اللي بيجي ده he wanted to make sure this person will protect him لحد ما هو يموت. اوكي، ده حاجة الحسا سلفكير قاعد يعمله. أننا عاوزين نرجع السلطة للشعب بتاعنا، السلطة بتاعنا السرقودة
السرق وحكومة بتاع سلفا كير ولا حركة شعبية ده أننا عاوزين نرجع السلطة دي للشعب عشان الشعب بتاعنا ده يكون له قدرة يقدر يقرر الحاجة اللي هم دارينه للحياة بتاعهم. ده حاجة مهم جدا. ناشونال سالفيشن فرونت كان مهمة أننا شغالين عشان نرجع السلطة بتاع الشعب بتاعنا السرقوا النازل الموجودين في جوبا. وأننا في نفس الوقت أننا عاوزين نأمن التعددية بتاعنا القبلي. أننا قبائل في داخل جنوب السودان، أننا قبائل عظيمة، أننا قبائل جميلة في داخل جنوب السودان. التعدد بتاعنا القبلي ده ما يكون مصدر بتاع الشتات بتاعنا، ما يكون مصدر بتاع أنه نكره في بعض. التعدد القبلي بتاعنا ده خليه يكون مصدر بتاع جمال بتاع المجتمع بتاعنا، خليه يكون مصدر بتاع قوة بتاع المجتمع بتاعنا بتاع جنوب السودان. أنا متذكر وهنا صغار بعد اتفاقية بتاعت أديس أبابا وكده يكون في عيد الوحدة وكل القبائل بتاعنا يجوا في ميدان بتاعت الحرية وبدأ يرقصوا رقصات بتاعنا الشعبية الجميلة. شوف الجمال بتاع الشعب بتاع جنوب السودان، شوف الجمال بتاع المجتمع بتاعنا كجنوب السودان. ده الجمال ده والوحدة بتاعنا بتاع التنوع ده أننا عاوزين نرجعه زي زمان عشان نكون موحدين في التنوع بتاعنا ده. وأيضا أننا عاوزين نأسس دولة فيدرالية، وأننا قدرنا نشرح لكم الدولة الفيدرالية الجفة بتاعت الخلاص الوطني ده يأسس في الجنوب ده شنو؟ في ناس في داخل الجنوب وكي يسمعوا كلام بتاع الفيدرالية بيخافوا وبيقولوا ده كلام بتاع كوكورا. وانا دين نقول بصراحه لانه انا هنا في الجبهه في الناشونال سالفيشن فرونت انا دائما بنقول الحقائق. انا بنقول انه حتى كوكورا اللي كان حصل في الجنوب ده كان حصل لاسباب، بنفس الاسباب اللي حاصل في الجنوب بتاعت الظلم القبلي ده خلى جاء كوكورا في 1983. ده السبب بتاعه يا جماعه. لكن الناس اللي يخوف الشعب بتاع الجنوب انه الفيدراليه ده هيكون زي كوكورا، كلام ده غلط وكلام ده ما صح. وعنينا قدرنا نقول لكم الفيدراليه الناشونال سالفيشن فرونت عشان يتم تاسيس بتاعه في الجنوب ده بيكون كيف. عنينا عاوزين الحكم الفيدرالي. الحكم الفيدرالي في الاساس بتاعه عنينا عاوزين عشان يوزع السلطه للشعب بتاعنا لكل مستويات بتاعت الحكم، عشان الحكم يكون في زول في يد بتاع زول واحد زي بتاع سلفا في جوبا يعمل زي ما هو داير، يغير حتى الكوميشنر، يسجن اي زول حتى في الفيلج. سلفا كير بيعمل الكلام ده. لا، أنا هنا في الاول الحكم الفيدرالي بقى مهم للشعب بتاع جنوب السودان. أنا هنا شعب بدوله جديد. أنا هنا قدرنا نجرب كيف أنا هنا نحكم نفسنا وندير امور بتاعنا بعد ما فرضوا علينا نظام بتاع الاستعمار بتاع شمال السودان، وحتى الاستعمار حسب بتاع الحكومه بتاع سلفا كير وخلى الشعب بتاعنا ما بيقدروا يعملوا حاجه لنفسهم. أننا عاوزين النظام الفيدرالي عشان أننا نوزع السلطات من السلطات بتاعت المركز والسلطات الموجود في الحكومه الفيدراليه في الستيتس واللغايه في الكاونتي. دي الثلاثه مستويات بتاعت حكم المهم جدا، والثلاثه مستويات بتاعت الحكم ده بيكون عنده كل الحاجات بتاعه، ما في زول بيتدخل فوقه. أنا نقدر نقول كلام ده ببساطه عشان الشعب بتاعنا يفهم الكلام ده. الفيدرالي النو بتاع الفيدراليه الناشونال سالفيشن فرونت دايروا للشعب بتاع جنوب السودان. علينا دايرين فيدراليه عشان يديكم السلطه زي ما احنا قلنا قبل انه في الفيجن بتاعنا اننا وفي المهمه بتاعنا اننا نقدر نشيل السلطه اللي سرقوها ده ونرجعها لكم كشعب بتاع جنوب السودان. عشان كده السلطه ده بيمشي لكم. انتوا سمعتوا المسج واضح. ما ادر تفاصيل اكثر، ما ادر شرح اكثر. جنرال توماس شريلا سوكا explain الوضع الستيتمنت حقه ده كله بعربي مبسط عشان الرساله ده يوصل لاقل زول بعيد هناك يفهم الهدف ذاته شنو في ناشونال سالفيشن فرونت ميشن بتاع وفيجن بتاع ناشونال سالفيشن فرونت شنو. مع انه في ناس كتير
they try to manipulate here and there, but that's not true. انت شوف الحاجه ده برنامج بتاعه شنو في دوكيومنتيشن بتاعت ناشونال سالفيشن فرونت كله في اونلاين. انت كان مشيت في جوجل تجوجل ميشن اند فيجن بتاع ناشونال سالفيشن فرونت ده مش تقراه بعربي وانجليزي. You go and read it and see if it stands for you. كان ده في حاجه هناك will present you، في حاجه هناك will protect you، في حاجه هناك at least trying to be on your side all the time. وده حاجه لاي زول محتاج له. حتى اننا ناس عايشين برا ده، ما اننا عايشين بالدستور بتاع البلد ده يا قاعد يبروتكت احنا اننا الاجانب ده. Do you think ده easy؟ ما easy. انت الليله انا زول اسود، انا جوني ده كان في زول ابيض عمل لي اي حاجه برا هنا، انا كان عملت 000 بوليس هسه بيجي انا شرحت له، زول ده قال لي وعمل لي وفعل لي، زول ده بيعملوا له لوج بقفلوا، بيرفعوا من مال بنش بقفلوا. انا كان اشتغلت، ما هي حقي ما نزل لمده شهر، لانه هنا قاعد نصرف باسبوعين، كل اسبوعين ما هي بتاعك بنزل، ما بياخر ولا ساعه ولا ساعتين، كل بعد اسبوعين ما هي بتاعك بنزل. وكان في بابليك هوليداي بنزل قبل اليوم، لايك مثلا قروش حقي بنزل الليله اكزامبل، والليله مثلا كريسماس قروش حقي بنزل من بكره ومن اول امبارح. شفت كيف؟ كان حاجه ده قروش انا ما قد نريسيف اون تايم. انا كان عملت كومبلين لناس اتش ار بتاعت الكمباني ده في مشكله، كمباني ده ميبي ذات بيشيلوا لايسن حقه برا. you know ما قال لنا ليب يا جماعه، ده ما هزار. لان انت لما انت حاجه زول that person is spending all energy time بتاعه to make your company run or to make your workplace run, because they spending knowledge اللي هم عندهم، they spending energy that they have, they spending the time that they have عشان company بتاعك دي to be company. ما زي حاجكم بتاع جنوب السودان، and then you have no right to complain. dignity بتاعكم سرقوا، دولة بتاعكم ذاته بتقولوا سرقوا، خلي قال كأنها dignity. الدولة بتقولوا كله مسروق بمجرمين. So in order for us to make change, we need each other. We need each other to make things change, to bring back whatever that we have lost. سرقوا بمجرمين دل. وبعد كله كان بخليكم تعيشوا مرتاحين بالراحة، تزرعوا وتاكلوا ماله، بيجيبوا لكم أبقار ياكلوا الزرع بتاعكم وما تفتح خشمك، يقتلوك ويسموك فارق، يعمل لك ليبل انت ريبل، ويعمل لك ديس اند ذات، ويعني حاجات كده يعلم بو الله. وده ما كله حاجة نحن دايرينه. نحن دايرين زول البيجيف، زول البيجيف بيجيب حقوق بتاع أي زول لحد عنده. شفت كيف؟ أنا بشغل واحد ده الأخير ده وبكتفي بكده. بعد ده نحن قدرنا نتكلم في موضوع بتاع المشاريع بتاع السلام في جنوب السودان. زي انتوا عارفين الشعب بتاعنا في جنوب السودان أنه بعد الاستقلال مشاكل بدأ في داخل الحركة الشعبية وأدى إلى حرب في 2013، والحرب كان مدمر وأخذ طريقة قبلي في مجازر حصلت في داخل جنوب السودان في كل مناطق بتاعنا، وفي قبائل معينة ترجت وقتل منهم وكيل المسكن. بعد الحرب ده كان في مباحثات في أديس أبابا ووصل لاتفاق بتاع Access Agreement في 2015. الاتفاقية ده سلفا كير ما قدر يمضي الاتفاقية ده، وفي جوبا زي انتم شايفين الناس اللي كانوا موجودين سلفا كير جبروه عشان يمضي الاتفاقية ده، وكان بيمضي بالدموع، ما قدر يمضي الاتفاقية ده. انت بتستغرب سلفا كير ما قدر الاتفاقية ده ليه؟ لأنه سلفا كير داير هو وقبيلة بتاعه يحيمن على جنوب السودان، يحيمن على جنوب السودان، عشان كده كان هو بيمضي بدموع. وفي النهاية قال يا أخي الاتفاقية دي ذاته
عملوا عشان ما ينفذوا، وحقيقة هم ما نفذوا. ثاني الحرب اندلع في 2016 ومنه نتجت ثورة بتاع شعب جنوب السودان National Salvation Front. أبناء بتاع الجنوب وبنات بتاع جنوب السودان في النهاية يوم شافوا الحاصل في داخل جنوب السودان وشافوا أنه ما في طريقة العقلية بتاع النظام ده، ما في طريقة إلا أن هنا نناضل مرة ثانية، وجنوب السودان دير تحرير للمرة الثانية. وأنا دير أكرر الشعب بتاعنا كله في جنوب السودان أنه المآسي والظروف اللي أنتم مرتبوا بها ده، شعب جنوب السودان دير تحرير للمرة الثانية عشان يكون عندنا بلد بنظام ديمقراطي بتاع الشعب بتاعنا. فالاتفاقية مباحثاتنا بدأ في 2018 في أديس أبابا. المباحثات ما قدر يمشي قدام، ناشونال سالفيشن كان بيقى موجود. المباحثات ما قدر ينتهي لأنه سلفا كير والمجموع بتاعه بتاع حركة الشباب بالعقلية بتاعت الحيمنة والسيطرة على الجنوب، هم رفضوا أي شيء. معظم البنود هم رفضوا ومشينا الخرطوم. المباحثات ما مشى بالطريقة الصح زي ما انتوا عرفتوا. وحتى الناس بتاعنا المعارضة من رياض مشار وكل أعداء بتسوى الوقعوا على الاتفاقية بتاع أكسس أجريمنت في 2018 في أديس أبابا، كان مجبورين عشان يمضوا الكلام ده. ضغطوهم يا جماعة. ناشونال سالفيشن إننا شفنا الكلام ده قررنا أنه نطلع من السودان، نطلع من الخرطوم، لأنه دي اتفاقية مغلوطة، دي اتفاقية ما بيهل جذور بتاع مشاكل كله، دي اتفاقية ماشي يدي السلطة زيادة ويعزز نظام بتاع سلفا كير عشان يستمر في السلطة في جنوب السودان ويظلم الشعب بتاعنا. عشان كده نحن رفضنا نوقف في الاتفاقية ده وخرجنا من السودان ووصلنا النضال. الناس كان خايفين في أنه ناشونال سالفيشن ما وقع الاتفاقية. الآن حتى الناس اللي كان بيلوموا ناشونال سالفيشن ليه ما وقع اتفاقية، أننا قلنا بالحرف الواحد أنه الاتفاقية دي ما لمصلحة بتاع الشعب بتاع جنوب السودان، دي لمصلحة بتاع المجرمين بتاع نظام الحكم بتاع حركة الشعبية الموجود في جوبا عشان هم يستمروا يستعملوا جنوب السودان. عشان كده نحن رفضنا نوقع الاتفاقيات. في النهاية أثبتت أنه القرار التاريخي الوقفت فوقه ناشونال سالفيشن وباقي التنظيمات في المعارضة في الخارج اللايك مايندد بيبلز علينا بنقولوا في سوما كان كلامهم بقى صح. وانا بقول لكم مبروك للقياده بتاع ناشونال سالفيشن فرونت وباقي التنظيمات السياسيه المعانا في المعارضه انه اننا اخذنا قرار تاريخي، قرار لمصلحه بتاع الشعب بتاعنا. وسلفا كير ما نفذ الاتفاقيات والحرب استمرت والدمار استمرت في جنوب السودان. في النهايه في 2020 جاء مبادره بتاع سانتيجيديو في روما، يعني هنا مشينا في روما بدأنا مباحثات مع الحكومة في جوبا، الوفد بتاع الحكومة في جوبا، بدأنا مباحثات. وبعد ذلك بدأنا بأنه نحن نوقع اتفاق بتاع وقف العدائيات. اتفاق بتاع وقف العدائيات ده عشان نحن ما نشاكل ونحن نوفر الجو الصح، الجو الكويس الملائم للمباحثات عشان نحن نقدر نحل جذور بتاعت المشكلة في جنوب السودان ونجيب السلام الحقيقي للشعب بتاعنا. بعد ذاك نحن استمرينا وأننا وصلنا بعد ذاك أننا قلنا للميدياتس والوفد بتاع جوبا أنه يا جماعة قبل ما نحن نمشي قدام بالمباحثات لازم أننا نوقع حاجة اللي بنسموه declaration بتاع principles. أننا لازم نوقع declaration بتاع principles.
عشان declaration بتاع principles ده اللي هو إعلان بتاع المبادئ. عشان إعلان بتاع المبادئ ده يعمل لنا guidance يوجهنا أثناء المباحثات. فاتفقنا وبدأنا نشتغل في إعلان بتاع المبادئ، declaration بتاع principles. معظم البرنسيبلز أن هنا اتفقنا عليه، ما عدا Okay, this is the last one أنا داير أشغله الليلة، لكن في تاني جزء تاني أنا بجي بشغله next time. عشان أنا ما قدرنا نمشي أكتر من 2.5 ولا 2:30 دقيقة. That should be okay with people في مناطق الحارة عندهم مشكلة بالإنترنت. They will be able to watch and listen. What I wanted to say here is كلام بتاع general ده I wanted to link it مع what is happening today في peace talk في كينيا. نحن شفنا ويليام روتو عمل طبعا هو the president of IGAD, chairman of IGAD I mean, and he made a press statement. I think let me just check the date. بعد ده Hold on. عشان انتوا تعرفوا قديت لكم بس عشان انتوا تشوفوا where am I reading from. It's a letter. Let me just open it from my phone so it will be easier for me. I'm not gonna read it all. I will just read the important part that I wanted to you عشان انت تعرف انا قاعد نقرا من ياتو حتة. It was this one. Okay, here you go. Okay, جواب ده press release got condemns and coordinated disarmament in Upper Nile State. 20th February 2025. The Intergovernmental Authority of Development, Ben Hossein IGAD, strongly condemns the ongoing disarmament exercise in Upper Nile State, which is being carried out by non-unified forces. لأنه الحكومة نكر بأنه they are not going there for disarmament. But William Ruto here mentioned the word disarmament more than 4 times in this letter with the IGAD. And William Ruto can mendo mamulim bel he will never make this press release as president of Kenya. He will never do it. But because he have background of what is going on, he made it clear. He condemned that disarmament and he called it and is carried out by an unified forces. Bemana ita forces that is only one from one group, ethnic group. Secondly, militia have been involved in it. Militia bita Abu Shok, militia bita Agolek, which is belong to Cholo.
قبل أنا ذكرت الكلام ده في from the start. فعلا كان ده دولة عنده أساس مؤسسات وبكون عنده unify forces من كل قبائل بتاع جنوب السودان، وأنا متأكد كان نوير ما هيرفض. أنا متأكد نوير كان ما هيرفض، لأنه كان بيكونوا عندهم ثقة عيال بتاع نوير في جروب ده and they will never harm them. They will never do bad to them. But to bring one type of forces leading that business of disarmament and then involve Fogo militias, that will raise alarm, will raise red flag, Jama. Common sense. Since when في دولة عنده دستور مؤسسات أي حاجة بتعامل مع ميليشيا؟ Since when؟ ده فيها محل ذاته، فيها دولة. Just give me one name of country that working with militia hand to hand. Huh? ده terrible. عشان نقول لكم دولة ده سرقوا بمجرمين وقتالين قتلة. They have nothing just to kill. شغل بتاعهم بس butchering people. خايتو الله يهون. أنا وقفت وين؟ Okay. أنا وقفت وين أنا ما أعرف. Okay, let me just start from here again. Girl, action threatens peace and stability in South Sudan, and risk escalating tension among the communities. Disarmament is a critical step towards lasting security. Okay, that haja ma basit is critical. Yani towards lasting security, but it must be conducted in fair and transparent and cooperative manner. يعني لازم الحكومة يكون شنو طريقة معين عشان الشعب ذاته يقبل يسلم أسلحة اللي هم عندهم. زي ما قبل أنا ذكرتها from the start، المفروض يكون they have to implement security أول للدولة. دولة يكون فوق security. منو تاني ما في زول تاني بخاف من أخوه تاني، ما في زول تاني بخاف بأنه في قتل هدس جاينا بأسلحة، بأنه في ميليشيا جاي من هنا يتررايز أس، في شنو بجاي. بلدنا من يكون آمن ما في زول بيفكر ذاته يشتري سلاح، ما في زول بيفكر يشتري سلاح، لأن أنت عارف نفسك أنت عايش في أمان. كان في أي حاجة تنادي بوليس بيجي بيعمل لك بروتكشن، تنادي بوليس يجي يشوف مشكلة بتاعك شنو if they can provide some security في محل تفوقه. لكن كان حاجات دي كله ما في. You only keep targeting from community to community, and now they bought these guns because you are terrorizing them left and right. This is why everybody have gun today. The whole country have gun. في جنوب السودان the whole people like جنوبين كل عندهم أسلحة. تلقى زول أمي ذاته ما بعرف سلاح شنو، لكن وينه بيجيبوا له لهذه في بيت عشان يبروتكت بو نفسه. From who you don't know. The insecurity and proxy war that have been created by the system. ده المشكلة اللي عندنا. زي ما أنا بس قريت الحتة ده عشان أنا دايركم أنتوا تفهموا و to take this serious note على أساس إنه الحكومة today قد ينكر يقول ده ما disarmament. ويليام روتو ما قال كلام ده out of blue. He knows exactly what is happening. This is why he made that press release accordingly. Uhasa peace talk have been suspended. The reason was he's dealing with those of Nas Himeti in Kenya, in Nairobi. According to his press release, Bardo, fi Twitter. If you go in his X space, ita btalga kalam de henak. He's still dealing Manas Himeti and Bitanas Salva Kiir al-Gadi take long naman nihaya bitaw mafira have been suspended.
قال لحد شهر 3 but yet he have to send some people to J1 speak my President Kiir, then he will let the holdout group know when these people will resume back again to talk about this peace with the Tumaini initiative. How many times did Tumaini have been neither suspended? Nazira sa machine lesana nas pagan majo fi Nairobi da masa machine lesana min sana al-fat shahr 4 sana al-fat shahr 4 nas pagan already biga fi Nairobi. هم بدأ peace talk ده في شهر 5 السنة اللي فات وصلنا ماشيين شهر 3 next week then جاي نستارت شهر 3 next week سنة كامل ناس pagan are not allowed to come and visit their families. They are not allowed to go anywhere. ناس حكومة بيجي بتمو 3 يوم 4 يوم برجعوا في جوبا بيجي بتمو يومين 3 يوم برجعوا في جوبا لكن those holdout group are not allowed to go anywhere. عشان تعرف ناس ده قاعدين يلعبوا بمشاعر ناس كيف قاعدين يلعبوا بالدماغ بتاع ناس كيف. That useless called Salva Kiir قاعدين يقولوا ما educated ده he's very wise man because he have the intellectual people that playing underneath, pushing him do this, do that, do this, do that. And the guy used to be a security guy as well. Control all these nas bita degrees, bita dakatras, nasalindom, master degrees, nasalindom, whatever you name type of qualification. ودي ما شاف براندا بتا جامعة بأنه يوم واحد زرا براندا ساكت خلي جامعة جوا كلاس روم براندا ساكت زرا وما شافه بتا جامعة. Very shame. I just read that bit for you. إنت ممكن تشوف letter في social media في place 1500 جندي ب7,000 شوية نقول شنو ماتيانغانيور مناس دودكوبين مناس أبو شوك مناس galwek ولا أغولك. So what is the difference? Really, what is the difference? My white army كمان militia بتاع community. أغولك كمان militia بتاع community. أبو شوك militia بتاع community. دودكوبين and Matianganyor, they'll call militiat. So what make the white army is worse than the rest? What make the white army looks really worse than Dudkubenya and Matianganyor? What is it? They're all militias. They're all there to protect their own dignity, their lands, their people. Because this is what they created for. And Amashaf Salva Kiir is so much impressed and insisting to dismantle these people and leaving alone the very people that's supposed to be disarmed. These people are targeting us left and right. Killing us in our own backyard. They have never been disarmed. Salva Kiir never called for disarmament of these people. ولا أنا شفتها وانيجا ولا أنا شفتها حسين عبد الباقي ولا أنا شفتها رياك مشار ولا أنجلينا ولا مرة بتاع مرحوم ده اسمه ده ريبيكا نياندين ولا تابان دين. None of them mentioned على أساس إنه those cattle herders are creating havocs and killing people. They have to be disarmed. In fact, Salva Kiir كان كلام تاني قال شنو
Those cattle herders bought this gun, they sell their cows to buy the gun to protect their cows. ليه ما صرفوا أسلحة للناس الفارمرز ده to protect their farm. ما أسلحة برضه يدوا للناس ديل عشان يبروتكت فارم بتاعهم ده. حيوان تاني ما يجي ياكله. If you want to talk about fairness, that's what it should be. لكن Rebecca Nyandeng is busy بنقول أسلحة للناس في نملة في شركات ناس ديل كله مسلحين. مناس كول منيان مناس اللسان أسود ده اسمه منو ده ويونو الدلومة ده ما يقول موكوي. Those people are busy arming their people. في areas في نملة في مغوي وين في توريد في شركات هنا في جومبا ناس ديل كله armed. والله تلقى شال زول أجوز قاعد يعين كده بتعب زي جونيزرا عنده سلاح في بيت. عنده سلاح في بيت. Because in case when this blow boom, everybody can do whatever they can. ده ما بلد اننا دايرين نشوفه. من الاخر كده انا بقول لكم كلام ده جبال توماشيريلو قالوا هنا، الجنرال توماس قالوا هنا قتل وموت بانسكيورتي الماشي في جنوب السودان ده حاجه اننا ما دايرينه، لانه ده نفس حاجه اللي خلانا انفصلنا من الشمال. ده نفس حاجه اللي خلانا نحن نشيل سلاح ونمشي في غابه. Today is becoming worse than the life that we live previously in Sudan. Worse. And it's only you and me to come and stand with General Thomas to push this حجر الخطفي دهرنا زي سنجيد عشان يلزو برا. Today is you and me to speak up and call for our rights. Today is only you and me to stand and demand for this country to have new system on. The system that National Salvation Front have today is federal system. That al-biksim le nas kullu budget bitam sawasiya. ما في زول بقول قال انا هجيما دوني وانا ولايه بتاعي كده وانا كده 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 وكلامات اللي ما بيجيب طعم ده. نو. اي زول بيلقى حقوق بتاعه. مدرسه ده بيجيبوا لك لحد في غرة بتاعك. مويه نظيف ده بيجيبوا لحد عندك. علاج ده لحد في ولايه بتاعك ولا انت كان في اقصى فيليج. شوارع بيجيبوا لحد عندك لحد في قشم بابك. مش انت ايام تقوم تجي من اقصى وارب لواو ما نفع من واو ينقلوك في جوبا يمكن توصل يمكن ما توصل وتجي في جوبا كان من ده جروزات وما هتتعالج. ليه كده؟ ليه في شنو لأننا ما عندنا؟ جناك ده كان الليلة بقى أتيم يقرأ زي أي جنة عنده أم وأبو. يقرأ في أحسن مدرسة يتعلم لحد ما يتخرج. ما في زول أحسن من زول يا جماعة في جنوب السودان. أننا ما كان قلنا ما درنا نكون درجة ثانية وثالثة في خرطوم. ليه حاسة يجي يقطونا درجة رابعة وخامسة؟ ليه بنقبل بكده؟ ما كان إننا عرضنا شماليين يمدك عشان خطونا الدرجة ثانية وثالثة. ليه حاسة إننا ما قادرين نعارض وإننا خطونا في الدرجة السادسة وسابعة وثامنة كمان؟ ليه ما قادرين نعارض؟ ليه ما قادرين نقول يا أخي شيل ركبينك من رقبتي خلينا نتنفس؟ ما في زول هيقول لك الكلام ده، انت تقوله لنفسك so you can bring freedom to your community to your family. So انا بكتفي بده هنا. شكرا من اجل الوقت، شكرا من زمن اللي تسبان هنا. انت كان جيت هسه please don't hesitate to share live and we'll meet again next week
Next week أنا جاي عندي another برنامج أنا أجي definitely on I will do it on Friday because Saturday I have to go somewhere. So I will come on Friday instead of Saturday next week. So we'll meet again and stay blessed and be safe. أنا ما عندي كتير أنا أقوله. أنت كان عندك أهل ورا هناك inform them to be safe. بلد ماشي ما كويس وطبعا ده حاجة إننا ما دايرين نشوفوا أهلنا تعبانين و being targeted and killed and كلامات الكتير اللي قاعد يحصل من حكومة بتاع جنوب السودان. So try to be your brother's keeper. Inform them to stay safe. لأنه بلد هسه بقى ماشي ما ماشي بطريقة الكويس صراحة يعني. بلد ماشي ما بطريقة الكويس ونحن دايرين ما في حاجة يحصل للناس بتاعنا. So let me finish with this song and then I will close. Australia will bother you. Yes.